We have members of parliament in the house. We shall recognize them as we proceed with the program. But before we start, my name is Dr. Kingori. I'm a presenter at NTV, but this afternoon I'll be the MC, and I'm so honored to be guiding the program of this noble initiative. I'll start by inviting Mr. Ahmed Hussein. He's the chairman of the steering committee to give his opening remarks. Watu makofi yake tafadhali. Thank you very much. بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبه نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبه نحييكم يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حد قلبي على جمعة الخير هلا حد قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حد قلبي على جمعة الخير هلا حد قلبي على جمعة الخير هلا. Take this opportunity to welcome you and invite Dr. Ibrahim Farah. Hello. Dr. Ibrahim Farah. So invite Dr. Ibrahim Farah. Okay, Dr. Ibrahim Farah, karibu sana. One of the happiest souls I've met from this morning. Asante, karibu sana. Thank you, Dr. Kingori, and I would like to request the technicians to play the video meant for this session. Guest of honor, Waziri Ukur Yatani, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my pleasure to take you through the writings and the photos that you see in front of you, which is about the AL-FATAH Islamic Institute in Wajir, the beginning to where we are today. We have come from far. Waziri, in 1948, this was established as the first educational institution in the former NFD region. It came even before the Wajir full primary school by about 6 months. It continued for about 20 years, close to 18 years, being an informal educational institution until in 1973 the late Sheikh Hassan Muhammad Ukash came to formalize the educational standards of the institution and divide it in a more systematic way. Later on, a renowned Muslim scholar, Sheikh Muhammad Hadi, will come, and a series of subsequent principals who elevated the institution to the standards that it is today. I'm a former graduate of this institution, Waziri, where I did my education from 1974 to 1979. Though I look much younger than that. Waziri, in 2010, the institution was
almost brought to its knees by financial constraints, and we had to take a quick decision to salvage it. We thought of an income generating project for the institution after the orphanage, which had over 200 orphans, was closed down. Up to this minute, Waziri, that important section of the institute is closed down. Everybody is awaiting the reopening and operationalization of this Waqf or endowment project. We had the first fundraiser in 2015, later on 2019, and this is the most important one for us because it is the final one, and the best is always reserved for the last. Waziri, this project, after completion, will generate about 2 million shillings that will be enough to sustain the standards of the institute and at the same time reopening of the orphanage section. This is part of the management Waqf project management team with the architect and some engineers. Waziri, so far this institute produced over 7,000 graduates who are serving in all spheres of life in this country and beyond the borders of Kenya. Some of them are educationists, academicians, about 15 of them with PhD degree so far, and I was told of the 16th one this morning. Some of them are in the judiciary, in the Department of Prisons, not as guests there, but as administrators. Some of them are in the military, in the intelligence, in almost all ministries in this land. Waziri, you can hardly go to any part of this world without finding a graduate among those 7,000, over 7,000 graduates. So far, Waziri, this institution had never produced any single person who was or is or possibly will be a threat to the security of this land. Waziri, to conclude, there's a famous saying among the Arabs, Waziri, that never give a mic to a sheikh. He would like to preach and continue talking, and never give a mirror to a lady. She will never release it. So let me conclude by saying this, Waziri, that we have prominent graduates of this institute in this very hall who assisted this project from the inception up to this minute. We will possibly come to recognize them when we come to participate in the actual fundraising. Finally, Waziri, we would like to thank you and would like to be known that you hold together with the late Senator Yusuf Haji and Ambassador Afey here in this hall the record of assisting the Institute with the highest amount possible, that is jointly over 30 million shillings, something that is worth over 30 million shillings worth before. Today, we would like you to leave a legacy in this very hall. Definitely will recognize the other people who contributed immensely. I don't want to mention some and leave out some, but they are all here, including your second neighbor on your right, the former governor, but we'll do that
at the time of the actual fundraising. So Waziri, thank you very much for this gesture, and hopefully this institute will not disappoint you. Thank you very much, and with that, I would like the MC to take over. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Farah. I believe it deserves a bigger round of applause from that. Asante sana. I'd like to recognize the presence of the chairman of the Easily Business Community, Mr. Ahmed Iyere. Amekaa pande gani? The chairman, asante sana, karibu. And I would also like to recognize the presence of Pat, the second half of the CS or Treasury, Mrs. Ukur Yatani. That is Dr. Gumato. She's also in the house. Akomali, she is here with her team. Sawa sawa. Asante sana. The CS has come through with his family for this noble initiative. Now, allow me to invite Honorable Ahmed Abdisalam, the MP for Wajir North, to say something before. I would like to invite just a few people before we invite the guest of honor. And remember, we are only, because we are pressed for time, we are giving 3 minutes for speaker, and we are charging 10,000 shillings per minute after the first 3 minutes. Asante. Assalamu alaikum. I don't want to take much of your time. I think there is a Somali saying that reads, where money is required to be contributed, speech have to be less. That way, I don't intend to take much of your time. I want to thank those who have really played a great role in making this function success. It has not been a walk in the park. I remember during the first fundraising at Wajir, where the chief guest was Honorable Raila Omolo Odinga. We were only few politicians who were there. Myself, the Senator Dr. Ali, Honorable Faduma Gedi, and very few politicians. Despite that, wonderful effort have been done, and at least we managed to contribute good amount that have brought us to this level. Today, under the leadership of our CS, Honorable Ukur Yatani, and the leader of Northern Kenya, I have no doubt we will go far above the expected amount. And that way, I believe the dreams of AL-FATAH Center will come true. I think this is great. Functions of this kind where people of all levels come together, we have not realized for quite some time. I think we are now going to for brighter days under the leadership of CS Ukur Yatani. I am sure it was when we were starting in the same hall, it was also a dream, but thanks God, dreams that have also come true. Bwana CS, we wish you all the best as we work together. I am sure you have done a lot for us in Northern Kenya. Myself so much humbled, the great favor, the great support you have provided, especially to the great people of Northern Kenya, and the dam Bute Mega Dam of 13 billion shillings. I have no doubt one day we will go with all these people all the way to Bute to also celebrate together that big achievement. That way, let me not take much of your time. Thank you very much, and inshallah we will exceed the expectation of the committee in terms of contribution. God bless. Asante sana. Huwa ametishika na shilingi 10,000. He used 2 minutes 42 seconds. Umesema pesa yako hatutakula extra yenye ulikuwa umepanga. Wapi makofi yake? Very many thanks, and I'd love to invite Honorable Professor Omar. Professor Omar.
Omar, karibu sana. He's the MP for Wajir South. Wapi makofi yake? Thank you very much. Is this working? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. I've got a couple of minutes. With all protocols observed, I start with the CS, Ukur Yatani, the chief guest, who is our brother, the leader of the northern leaders, and of course the rest of the dignitaries who are here. With all the protocols observed, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To be short and precise, Allah says in the Quran, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِلَى آخِرِ ayah, until to the end of the ayah. What it particularly means is that whatever you put forward is forward for yourself, or whatever you put forward is there for you. That's what the ayah translates onto. And therefore, this is a very important venture, a venture that has been worked on and organized by brothers and sisters who have done their best, their utmost best for the years that have passed by. But this is the time that we are going to say we are at the zenith, not at the zenith, towards the sunset of the struggle. And therefore, we want to see that there is a brighter ending to this. That is the final contributions to it. Thank everybody, but in particular the brothers that I have asked to join us, who are here now, that I've seen them. I really want to thank that you have joined us and heeded my invitation and contribution on that matter at your own pace. Thank you very much, and may Allah bless everybody. And for the work that is ahead of us is obviously not only challenging, but we hope that it will be a respite and a good thing for the Ummah, inshallah ta'ala. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much, Mheshimiwa. Mtampigia makofi wakati wa pesa. Asante sana. I'd like to invite the MP for Ijara, Honorable Sophia Abdi. Honorable Sophia Abdi, please step forward. Wapi makofi yake akikuja? Asante. Bismillahir Rahmanir Rahim. And the chief guest, our brother, the CS, Treasury and Planning, and the religious leaders present, political leadership present, and distinguished guests. Assalamu alaikum. I feel very privileged and honored this afternoon to be here. And I want to take this first chance to thank the Almighty Allah for giving us this opportunity today to gather here for a noble cause. And after that, I would like to thank the organizers and the founders of this very, very important project that will be there for a long time, that will serve many, many vulnerable children and communities within our midst. Finally, I want to thank all of you who have taken their time to come and support this noble cause. Thank you so much for coming. I know the Almighty Allah will pay you back dearly. So thank you so much, everyone, and please, let's contribute. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Thank you very much, Soundman. Asante sana. She sent out her message in 47 seconds exactly. Our next speaker is Honorable Rashid Kasim. He's the MP for Wajir East. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
It's a great pleasure for me just to speak on this institution. Our chief guest, Honorable CS Ukur Yatani, all governors present, Governor Wajir, Governor Isiolo, and all protocol observed. Salam alaikum. Honorable CS, this is a very strong institution that has greatly contributed to education and the formation and nurturing of our young kids for a period of over 60 years. And this institution is meant, and this construction is meant to at least so that this institution can be sustainably be able to raise money without constantly relying on fundraising or any other money. The committee, I want to thank the committee for AL-FATAH that has tirelessly for many years, for the last 7 years, 8 years, who have pursued so that they can be able to raise these projects. And I want to thank you, CS Ukur Yatani, for having accepted and acknowledged to be part and parcel of the construction of this institution and final finishing of this institution. And we are truly grateful. Since your position and your appointment as a CS, you have made us as pastoralists very proud. You have been able to make us be felt politically so that we can be able to be on the negotiating table. The movement you have initiated so far has elicited a lot of political reactions and political concern, and that is, you have made us visible with. So we are truly proud, and we are really proud of you as members of the OPIA movement. Thank you very much. CS, one thing, Wajir Town, about 2 weeks ago, we were able to get, and through your office, through the external resource sharing and the external resource department, construction of about 65 kilometers of tarmac in Wajir Town. 65 kilometers through the external funding departments through OPEC fund. That project, if it is undertaken in Wajir Town, the entire 4 mile square and the link roads will certainly be able to change the status of Wajir Town. That contribution was not there before. It came to light when you were appointed as the CS for Treasury. So most of the members who are here in Wajir, you should be able to be alive to the fact and the contributions of CS Ukur Yatani. Thank you very much, and we are truly grateful. So we request you, on behalf of all those members who are here, for those who are from Wajir, for all those persons who are from northern Kenya, we request you to finalize that project and let it be a legacy that you leave behind as you remain as the CS for Treasury. And thank you very much. We're truly grateful to you. Honorables, we as members of Parliament, for the period you have also been a CS, you have been able to push the formation of the Equalization Fund. The Equalization Bill, which was meant, is constitutional, but it has not been operationalized. And we were able to get that through your leadership as the CS for Treasury. Thank you very much. Also, during this drought, you have been able, through your interventions, you were able to release, through the head of state, 2 billion shillings to ameliorate and to mitigate on the issues of drought. So these are significant contributions, basically because of your presence in Treasury, and we are truly grateful to you. Honorable Speaker, and I want to mention to all present here, as members of Parliament, we have passed and we are likely to soon assent to a bill called the Waqf Bill. The Waqf Bill, which all Muslims will be able to contribute to that Waqf Bill, and it's going to be finalized. It's already in the third stage in the Parliament, and it's a Waqf Bill. The commissioners and also the board is basically going to be Muslims, so that the money that is going to be put there going to serve the interests of the Muslims and the most vulnerable persons in our society. Thank you very much. This is information that I felt I should be able to share with you. Thank you very much. Santeni sana.
Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa is a genius speaker. He has finished his speech 4 times. But at least he owes the steering committee 20,000 shillings on top of the amount of money he is to officially contribute. Please allow me to recognize the presence of a very respected gentleman, Sultan Najib is here with us. Also, as we proceed, hakuna makofi ya Sultan? Asante sana Sultan. I'm happy to inform you that hiyo ndio makofi mtu amepata mingi sana tangu tuanze this program. Our next guest is the Senator for Wajir County, Dr. Abdullahi Ali. Senator, karibu sana. It's interesting that the Senator amekaa na former Senator. Na ngumi haijalia hapo. Assalamu alaikum. Kukana, former senator, sio maajabu. He's my friend, he's my schoolmate, long time, so we have always been friends. All protocols observed. Tunataka kushukuru waziri kwa kuwa guest of honor, kuja kutolea sisi pesa ile nyingi ya treasury. Nafikiri mashaks wamengangana kwa muda mrefu sana. I hope that with all these dignitaries here today, na pesa yote iko ma-governors hapa na treasury PS, I mean CS, hiyo pesa itajaa, Sheikh Ibrahim. Inshallah, I hope that the gentlemen who are here will make sure that they fill all the coffers today, and we will be eternally grateful to them. I'm talking about these senior ones with the big pockets. Sisi ingine wata shilingi kidogo kidogo, sisi ni kusindikiza. Mambo ingine yote sitaongea mingi, mimi yangu ni kusema tu ya kuwa tunashukuru wale wamefika hapa leo kusaidia, na vile Sheikh amesema kukamilisha hiyo program. Imeanza kwa muda mrefu sana. Tunapatia hawa dua pia kwa ile mashakhs na ile watu wameanza hii kazi kwa muda mrefu. Hii inafanywa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, ni dini, na mambo ya dini ni kitu mzuri. Mimi sitaongea siasa hapa, nasikia wenzangu wameongea siasa mingi. Sitaguza siasa kabisa, kwa sababu haifai. Kila kitu iko na wakati yake na mahali pake. Kama Waislamu kawaida, tukikuja kufanya kazi ya dini tunaongea juu ya hiyo maneno tu na tunawacha maneno hapo. Because of that, mimi sitaguza siasa, na nawaomba wengine wawachane na siasa mingi, kwa sababu tukitaka siasa tutapiga huko nje, sio hapa. Asanteni kweli. Thank you very much, sir. Asante sana. I'd like to recognize the presence of Wajir County MCAs. Mali wako, please stand up. The present Wajir County MCAs present. Say hi to the people. Asante sana. And our next speaker, I would also like to acknowledge the presence of Ahmed Mohammed from ATO before we introduce our next speaker, who is the MP for Samburu West, one of the greatest champions of peace we have in this country, Honorable Nesula Lesuda. Wapi makofi yake? Chief guest wetu wa leo, all protocols observed. Hamjambo. Hamjambo. Hamjambo tena. Asante. Mimi siku ya leo nina furaha kuwa pamoja na nyinyi. Yaani hampendi wageni, hata salamu ni shida kidogo. Mimi nina furaha sana siku ya leo kukuwa pamoja na nyinyi, na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Mimi nimekuja kwa mwaliko wa rafiki yangu Fatuma Gedi. Ninasikia kila mtu mwingine akiambiwa asanti, lakini mimi najua ile safari Fatuma Gedi ametembea pamoja na washirika wetu wa dini na wale wote ambao wamepanga hii harambee ya leo. Mimi ningependa tu kusema nimekuja kwa sababu nimekuwa na yeye akikutana na wazee, tumekuwa na hao wazee pamoja kwa ofisi ya waziri, na aliponialika leo kama dada yangu,
nikasema lazima nikuje, na niwaambie tu mko na mama shupavu, na sio siasa. Ukweli lazima isemekane, ama na haki ya mtu apatiwe. Mimi namshukuru sana dada yangu Fatuma. Watu wanasemanga huwa tunafanana kidogo, sijui kama ni ukweli. They ask me whether she's my sister, but she's my sister, and have seen her commitment and dedication to walk this journey. Na wakati alinieleza mimi ni ya shule na kusaidia watoto wetu, kama mama ambaye amechaguliwa kule Samburu, nilisema lazima nifike leo ili tutembee na nyinyi hii safari. Jambo la pili na la mwisho ni kumshukuru sana Waziri Yatani. Waziri, umetembea na sisi. Na sisi mimi mwenyewe nitatembea na wewe pia, kwa sababu nimeona pia your commitment kwa hii function. Hata wakati tumekuja ofisi yako, kila wakati naona unatuma message, umetualika na umealika wengine, na leo najua utamaliza hii function. Hatutafanya harambee ya 4 na ya 5, inaisha leo, si ndio? Kwa hivyo nakushukuru sana, you're committed to pastoral issues, na sisi tunakwambia vile unasimama na sisi, hivyo ndio tutasimama pamoja na wewe. Kwa hivyo asante sana, na Mungu akubariki, na Mungu awabariki nyinyi wote. Asanteni sana. Asante. Kwa majina, kwa wale wanijui, ni Naisula Lesuda, Member of Parliament representing people of Samburu West constituency. Asante. Asante sana. You put it very well, your description of Honorable Fatuma Gedi and her commitment to this project. Akianani, if you see her around, if you recognize her face, utagundua mimi sijaona akipumzika from when I met her the first time concerning this event. She's very committed, and this is a reminder for anyone writing a check for this project, please address it to AL-FATAH Islamic Institute. Anyone writing a check, please address it to AL-FATAH Islamic Institute. Our next speaker, who will also invite our sitting governors in the House, is the lady who I made a very interesting observation about. We always talk about women rep. I don't know about you, but I felt this was deep. Her introduction, ukiangalia kwa most of the articles written about her, imeandikwa MP, I'm a member of parliament for Wajir County. MP is supposed to be a constituency, but yake imeandikwa MP for Wajir County. I believe that's a solid compliment, and I believe it comes automatically na siwa kila mtu. Wapi makofi ya Fatuma Gedi, mheshimiwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hamjashiba. Nataka niwakaribishe sana tena sana, na nimefurahi sana kabisa. Naona hata holi imejaa paka viti, sasa kuna wengine wamesimama. Hatuko tunafikiri watu watakuja hivi wengi, na hiyo yote ni upendo ile mnataka kuonyesha watu ya Wajir. Kwa hivyo kwa niaba ya watu Wajir na komiti, nataka kutoa hiyo shukrani sana, niwaambie mumekaribia na ni jambo hatutalesahau. Kuna wabunge wengi, samahani, manake nimeulizwa, nimeambiwa watu wote wakiongea tutatoka hapa, kuna wengine wako na safari. Kwa hivyo tu mtatusamee tu bure kama hatujawapatia nafasi ya kuongea, lakini nafikiri governors wataongea. Yangu ni moja, hii project imeanza kitambo sana. Imeanza 2015. Kuna wale watu walichangia pakubwa na wamekaa hapa leo. After 2015, the second fundraising ilikuwa Wajir. Na kama mnakumbuka, lazima waziri, kuna vitu zingine pengine haujui, lazima pia ujue. Watu wengi waliuliza kwa nini, mahali gani mimi na deputy president tuliachiana kwa hiyo wakafu ya pili. Alikuwa chief guest, alikuwa amejicommit kwamba atakuwa mgeni wa heshima, alafu 23 days to the function aka cancel. 3 days to the function. Wakati hiyo tents tumepeleka. Wewe unajua hii mpango ya hii leo tuko hapa,
chairman alisema tumepanga 3 months kwa kupatia mtu commitments for 3 months umefanya kazi. Alafu function yake 3 days una cancel. Wewe mwenyewe unajua uchungu yake. Na saa hiyo watu kila pembe ya dunia walikuwa wamepanga kufika. Kwa hivyo waziri, mimi nataka kukushukuru sana. Binadamu ni lazima uwe na msimamo na lazima utimize ahadi. Wewe ulikuwa busy sana. Tulikuja ofisi yako na committee na elders wangu. Haukuniambia hapana, uliniambia sawa, panga. Safari ikatokezea, Mheshimiwa Rais amekueleza kwamba anataka uende na yeye. Tukaweka sasa 14th. Kwa hiyo ahadi yako umeona leo umefika. Na sisi hatuchukulii maanani hivyo. Tunaichukulia na uzito. Manake hata Kiislamu lazima ukitoa ahadi lazima utimize. Na watu wafurahi. Kwa hivyo hiyo jambo ndio ilitufanya sisi watu ya Wajir na hasa committee tulichukua abontan, kwa sababu hiyo kitu ndio ilinifanya mimi na deputy rais tupatane ways. Na nikisema hivyo, wakati mkono yako iko chini, kule mtu anajitokezea hiyo wakati, anasimama na wewe, amekuja kustiri aibu yako, pia huyo mtu utarudisha mkono. Mimi nikiwa frustrated, hao wabunge wote wanajua, nimelia hiyo siku, niseme nitaanzia wapi. Siasa tu chafu haina maana. So Raila Amolo Odinga na Governor Joho walikuja. Nakumbuka tulikuwa na senator, tulikuwa na Mheshimiwa Abdisalam, tulikuwa na ndugu yangu Governor Ahmed, tulikuwa pia na former governor hapa. Na nataka kushukuru watu wengi wote wale walikuja. Cha msingi na muhimu leo, wabunge wote, marafiki zetu na familia na kila mtu wako hapa. Kwa hivyo hata hiyo nataka kusema karibuni sana. Lakini jambo la msikiti ama dini si mzuri tutie siasa. Ni mzuri tu kila mtu ile uwezo yako. Sio lazima mtu alete pesa mingi. Kidogo tu tunashukuru. Kwa hivyo uko mbeleni, uko going forward, tusitie mambo ya dini kama hii siasa. Nataka waziri kuchukua fursa, kuna group ninawaheshimu sana wako hapa leo. Na mimi hawa ni my second home. Kuna jamii ya Wagabra wako hapa, wazee wa Gabra, tafadhali msimame. Msimame tu muonekane. Na wamama professionals ya Gabra community wote, mnaona vile wamejaza wamama wote, hiyo table msimame, hiyo meza yote. Asanteni sana. Siwezi toka kwa hii jukwaa kabla nimewashukuru sana. Mumeguza moyo wangu sana. Na nataka kuambia watu wa Wajir kwa sababu gani nasema hivyo. Waziri, wewe umetoka upande hiyo, lakini mimi ni msichana ya Gabra ama msichana ya Marsabit. Na jina yangu mimi nimepatiwa ni Fadhi. So jina yangu ni Fadhi. So ingine nitaongezewa. Mimi wameniguzisha roho kwa sababu wamesema Fatuma lazima tukuje, umetoka mbali sana. Nataka kusema asanteni sana. Na pia mimi nitakuja huko, tulale, tukule na nyinyi, tujuane vizuri. Waziri, umetushikilia sana. Hakuna vile mtu anaweza kuja hapa na hajarikoga na zile kitu umetufanyia. Umetuchukilia, umeshikilia jamii ama the pastoralist community. Mara ya kwanza wakati ulikuwa Labor, waziri wa Labor, trip yako ya Northeastern ulienda Banisa, ukaenda Wajir North na Mheshimiwa Abdisalam, ukakuja kulala Habaswein. You are the first cabinet minister amelala Habaswein. Na watu Habaswein walikuwa wamefurahi sana. Mimi sikuwa nafikiri, ulikuwa nafikiri utaogopa, utasema hapana. Na ulikuwa umevaa kikoi, ukakunya chai ya maziwa ya ngamia, tukakaa nje tukapiga story. Hiyo tu iliniguza sana. Na mimi naamini wakati ulitoka Habaswein, elders ya Habaswein na Wajir wote walikuombea Mungu, walikuambia utaenda juu. Wakati ulirudi kutoka Habaswein 3 days I think ujaka, ulipatiwa cabinet secretary ya finance. Kwa hivyo hiyo mimi naamini ni ile baraka ya watu ya Wajir
na watu ya Banisa Mandera walikupatia, na sisi tunajua hatujapoteza ama hatujapotea. Tunakushukuru sana, umeshikilia watu wetu, umetuleta pamoja. Sasa hivi leo kupitia kwako leo sasa kuna mzungumzo sasa inaendelea nchini, watu wanatuona, tunaonekana, wanasema upya, wanasema watu ya Northern wamejipanga. Kitambo hatukukuwa hivyo, unavumilia kila mtu na mashida zake, na ofisi yako sasa ni mahali tukienda tunatoa stress. Kwa hivyo sio kama maofisi ingine unakalishwa for 3 hours unasubiri kuona waziri yako, tunaweza ingia without hata appointment, na hiyo yote tunasema asante sana. Na mimi waziri, kwa sababu kuna watu ukiona ile picture sasa ya runinga pale, ni ile safari tulikuwa Joho na Right Honorable Prime Minister walikuwa Wajia. Hiyo siku ndio mimi nilitoa ahadi na jamii yangu yote wanajua. Nilisema ule mtu alitubeba kutoka chini, alitushikilia, alificha aibu yetu, akakuja Wajia akatuchangia pesa. Hatutaweza kumwacha, tutakufa na yeye maisha na milele. Na mimi hiyo ndo ahadi nilichukua. So kwa hivyo watu wengine wakionaga kwa nini mimi niko sana kwa Raila, niko sababu akufae kwa dhiki ndio rafiki. Raila ni rafiki ya Wajia na rafiki ya pastoralist. Ya pili, wewe sasa umetufaa kwa dhiki, umekuwa rafiki yetu, umesimama na sisi, na wewe tutakufa na wewe. Hata mimi peke yangu nibaki peke yangu, mimi nakufa na wewe, ujue hivyo. Kwa hivyo hatuwezi chukulia tu hivyo hivyo. Najua kuna watu wa governors wanataka kuongea, nasema asante sana. Ile kidogo tu imepata fundraising ni kidogo tu, najua target yetu mtaelezwa, na najua hii nyumba leo tutamaliza, na hii wakafi ikiisha kuna watu wengi mayatima, watoto wanategemea. It's an income generating activity for many people of Wajir County, and I'm very happy to see the host MP for Wajir East, who you know me and him we have issues. But you know, dozens aside, I really want to thank you for coming. Karibu sana Mheshimiwa Keinan, karibu sana for coming, who is also your deputy and is your deputy chief guest. Governor wetu karibu sana, governor wa Isiolo karibu, Kas karibu sana, my sister Sofia na Isula karibuni sana. Ningetukua tu sasa pengine kwa sababu ya muda niite governor wangu, karibu. Karibu sana. Akuje azungumze, alafu aite governor mwenzake, alafu after that ataita Bismillah, alhamdulillah. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you very much, the guest of honor, for this fundraising for Al-FATAH. His assistant, our governor from Isiolo, all MPs who are here, the senator, Wajir County, former MPs, former governors, former senators, elders. Assalamu alaikum once again. I'll be more than brief. I first want to thank Waziri Ukur and the team, mostly the committee of Al-FATAH, who organized this fundraiser for Al-FATAH. We thank you sincerely, very, very much. I think this journey of this endowment fund for Al-FATAH has started long time, when our first governor of Wajir County
was laying the foundation block for this initiative. I think that fund partly came from the first fundraiser, which was presided over by our current Deputy President, Honorable Ruto. And I attended personally the second one, which was presided by the former Prime Minister. And I believe this will be the last. It is the third, but I believe it will be the last. Madrasas are very important for your Muslim brothers in this country, and it does not receive public funding from the national government. It was formally supported by NGOs, mostly Al-Haramain, and such organizations from the Arab world. But this stopped immediately after 9/11, because all these organizations were blacklisted and they couldn't support such institutions which are very, very dear to us as Muslims. So the only option we have now is to do such fundraisers to make sure they don't close their doors, as they impart very, very important teachings when mostly it comes to our religion. So we are very grateful for all those who came. I live, I think, 200 meters away from where the building is, just 200 meters. So I know all it needs is just the finishing, which I believe with the CS and the governors and the MPs and all these dignitaries present here today, if we contribute generously, and I believe we will do, then I think that project will be up and running very, very soon. So mine is to thank everybody for coming and urge all of you to contribute generously. So let me now take this opportunity to first, before welcoming the governor, His Excellency Kuti, maybe first recognize our brother Hassan Wehelia, who is with us, and maybe Hassan Wehelia, and they give a minute to our former governor Ahmed Abdullah. Or maybe Wehelia, sorry. Now that he stood, maybe we can just give him a minute also. Paul. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, the Governor of Wajir, the CS, it is a pleasure to be here today with the people of Wajir for this noble cause. It is indeed very great to have such event in the interest of the people of Wajir, and that today I've just come here to participate with you so that I can contribute the little that I have, but also to inform you that inshallah I'll be one of the persons who will be taking office of the Governor of Wajir in 2022, inshallah, and we are looking at that position in order to serve the people of Wajir, inshallah. Thank you very much. Asante. Thank you. Your Excellency. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Guest of honor CS Ukur Yatani, religious and political leaders here present, distinguished ladies and gentlemen, all protocols observed. Assalamu alaikum. I'll be extremely brief. CS, as stated by the previous speakers, this will be the third Harambe for this great institution. It is an integral part
of our education system in Wajir County. We appreciate your presence here, and it's our hope and prayer that this will be the last Harambe. A lot of resources have gone into the institution, but the benefit will only be realized when the project is complete and it starts earning some money for the madrasas. The only other point I want to make, Mheshimiwa Rashid Ghasim spoke of the Waqf bill. There is a bill that NACONEC is trying to push to formalize the curriculum for madrasas in this country so that they can be entitled to funding by governments, especially our county governments. Maneno ya siasa nitaongea siku nyingine inshallah. Wabillahi tawfiq. Thank you. Now I think I can call Governor Kuti. And apologies from Honorable Ulmi who just left. We have his contribution, but Thank you, Your Excellency, Governor Wajir, Waziri Ukur Yatani, Chief Guest for this function, Governors, Senators, MPs, and all the dignitaries, all protocols observed. Good afternoon. I'll be very brief also because the purpose is to fundraise. But I would like to appreciate the role Waziri Ukur Yatani is playing to unite us. I am sure in the past such a sitting will only be maybe majority of people from Wajir, Mandera or Garissa, the Somali communities, with very few additions of friends. But I'm sure you realize today the mix of all the northern communities, including Samburu, including Isiolo, including everywhere, that have come to this function to support each other because of the pool that Waziri has created amongst us. I think this is very, very important. So I would like to congratulate you, Waziri, and I would like to ask you to continue in the same, and we will support you in this initiative to bring us together. Because I think strength is in being together. So I really appreciate that. Secondly, I would like just to recognize also the MCAs that were mentioned were only from Wajir, but we also have MCAs from Isiolo and the county secretary from Isiolo. Maybe they could stand up and they see, and the chief officer, there's a team from Isiolo there, and we are ready to join you in this fundraising. Thank you very much, and let's start the function. But I would like to take therefore this opportunity to invite the deputy leader for Upya, Bwana Keinan. Mheshimiwa Keinan, karibu. Asante. Chief guest wa siku ya leo Mheshimiwa Ukur Yatani ambaye ni waziri wa fedha na pia kiongozi wa shirika mpya ya Upya, gavana wetu wa Wajir, Governor Isiolo, former governors, all my colleagues, all invited guests. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla sijasema, unajua tukiongea juu ya Wajir na madarasa AL-FATAH na kuna mzee mmoja katika nyumba na hajaalikwa, mimi nasikia mbaya. Nataka nimwalike Mheshimiwa Abdurrahman Ali Hassan Ulo kuja tu dakika moja kuja salamia, alafu we'll proceed with the program. Mtanisamehe because elders must always be recognized. Thank you, Mheshimiwa Keinan. Assalamu alaikum. I will not honestly take much time, but I will just make two comments. One, we are happy that we are able to conclude the Waqf project. We started it way back in 2016, as you already told,
And I was the patron then. And we did a great job. We may disagree with someone politically, but it's always good to say what he did. That was done through the efforts of the Deputy President. I may not agree with him today, but we did some good work with him. To any other person who took part, because I was also a student in the same madrasa, any other individual, whether current or former, who participated in it is worth recognition. And let's not politicize Islamic programs. Thank you very much. But I also want to thank CS Ukur for having accepted to grace the occasion. He's one of us, and thank you so much. Tuendelee. Tunashukuru sana wale wamefika, tunashukuru waziri wetu. Kwa Kiingereza wanasema there's time for everything. In fact, this is one of the famous saying of Professor Joseph Saitoti. There comes a time when the nation is more important than any particular individual. Kwa wakati huu, there comes a time when our key institutions are more important than any particular institution, any particular individual. I want to take this opportunity to thank all of you kwa kupata fursa kwa kufika siku ya leo hapa, na nina hakika nikiwaona hapa, nikiangalia kila upande, nilimuona hapa mzee wetu ya maarufu mzee Alhaji Ahmed Abdullah Yare. Nikimuona mimi nafurahi sana because I understand his background. Na chairman ya Islamic Business Community is such a man that we are all very proud of. Najua pesa itapatikana. Waziri, pia tungependa kukushukuru. Madarasa unayosikia siku ya leo ni mama ya madarasa yote katika Wajir. This is the mother of all Islamic facilities in Wajir. Na wale wamepitia, wale wamesomea kwa dini ya Islamu, wengi wamepitia kutoka Wajir, wamepitia hiyo. Hapo zamani za kale tukikaa tulikuwa tunaongojea wadugu zetu kutoka Waarabuni walete mali. Najua nikimuona Sheikh Ismail hapa ni Sheikh Yusuf. Na tuliwahi kufanya kazi na hawa katika shirika la Africa Muslim Agency hapo zamani za pale. Tulikuwa tu tunaangalia Middle East kuongojea pesa. Lakini dunia imebadilika. Sisi pia tuko na mali, tuko na akili, tuko na rasilimali. Ndio hivyo leo ama hapo hata zamani tumeamua tufanye bidii, tufanye harambee ili shule yetu ya dini ya Kiislamu ipate mali ya kujisimamia. Na nina furaha wale hapa awali walisimamia, walichanga kwa ukarimu na wakasaidia this center. Tunawashukuru. Pia ningependa niwashukuru kamati. Nimeona hata mzee Haji, nimeona wazee Haji Hussein, nimemuona hapa. Nimeona daktari hapa amefanya bidii. He's one of the most resilient. Maybe I want you to stand. One of the most daktari. I'm sure huyu mzee amegonga mlango yenu, amepiga simu yenu. I really want to appreciate you. I think that patience, that resilience, that determination is what can make a difference. Na unaona hiyo determination yako sasa tunaelekea, and I'm sure those who will be interacting with that facility. Once in a while, I also don't live very far from that place. Naambiwa hii pesa ndio imeingia. Nikiangalia hiyo nyumba, na nimewahi kutembelea mara nyingi sana, na ile pesa tulichanga, naona wamefanya bidii sana. Kama ingekuwa private contractor, pengine hata hiyo nyumba ingekuwa kwa foundation. I also want to thank you for that efficiency and transparency. That is what is going to assist our institution. Mheshimiwa Ukur, kuna wakati Mheshimiwa Rais alikupatia kuwa Minister for Finance, kama pengine kila mmoja wetu angeulizwa ni nani tunataka awe Minister for Finance, mimi ningetafuta mtu kutoka Eldas, mwingine angetafuta mtu kutoka Isiolo, mwingine angetafuta mtu, lakini ile kadri Mungu amekujalia hakuna mtu anaweza kusimamisha. I want to thank His Excellency the President for finding it fit to trust that key institution with the son of a pastoralist, and it is something that we need to appreciate. We thank you for your courage. We thank you for your determination. We thank you for your foresight. And I think honestly, wakati itafika, this is our time. Kuna watu walikuwa na wakati yao, wengine watakuwa na kesho. Tuheshimu wale wako, tuheshimu serikali ya sasa, tuheshimu ndugu yetu ambaye anafanya bidii. That office ukienda from the lift, in fact from the basement, paka kwa 14th floor, is littered with faces of pastoralists. Mimi nikiangalia kwa hiyo ukuta ya hiyo wizara, out of the 16 ministers, nime interact personally na 14.
And I think the last time I visited there, I can tell you the experience. Iko kitabu karibu ni launch, my memos actually. And it's just the time and it's complete. And there'll be a chapter, a special chapter on the Ministry of Finance. So we thank you. And I can see the difference. I can already feel the difference. I can see the difference. That is not a mean achievement. We thank. We must get the politics right. When you get the politics right, you also get the other bits right. Kwa sababu Moi alisema leo hatutazungumza siasa, lakini mzee Moi alisema kwa jumla siasa mbaya, maisha mbaya. Let's all think collectively together. Let's put our small difference aside. Kwa wakati huu tunashukuru serikali na hii wale kamati walisimamia hii. In particular pia dada yetu Fatuma na wale wazee ambao wamefanya bidii, we thank you. Umedischarge kazi ambayo sisi pia tungefanya. We thank you for standing firm. We thank you for supporting this. It is our collective responsibility as a group. Na leo kwa vile tumefika, mmesikia tumewekewa mzigo. Wale waliongea hapa mbele walisema hii ndio harambee ya misho. Nafikiri mlisikia, si ndio? Walisema hii ndio harambee ya misho. Maana wanatarajia ile balance na tutaelezwa ile target. We must provide the target. You know, that's a big challenge. Hao watu wametuwekea mzigo bila sisi kujua. Sasa wewe ile ulitarajia kulipa hapa, you must double it. Lazima ulete mara mbili. Kwa sababu wamesema hii mlango ya harambee hawatafanya tena. Wanakuambia kwa upole uwachengee ile pesa itatosha kumaliza hiyo nyumba yetu. Kwa kumalizia niliambiwa, unajua huyu waziri na watu yake are traditionalist. They are traditionalists. Traditionalist meaning ni kama sisi. Kwa hivyo kabla nisijamwalika, niliambiwa kuna jambo fulani lazima tuifanye. Niliambiwa niite Haji Gababo, Haji Gababo. Niliambiwa pia nimuite Haji Sako Mamo, Malicha Guyo, Bonaya Kato and Abdul Bora. Niliambiwa mkuje hapa muwatawazwe kama wazee wa Somali. You know, this rich cultural heritage must. Karibuni sana, mnaambiwa hapa mtafalishwa. And want to ask for volunteers. Wale watadress, yes, committee. Niliambiwa Haji 77, huyu ameitwa is a retired senior technocrat. Kwa hivyo sasa tunataka wazee hao wavalishwe. Yes. Atinam abal lafa fakata ya inagata miti. Abal lafa. Soket. Ngoja mzee kwanza mfalisho yote alafu mpigwe picha. Hawa walitoka mbali. One more elder. Wazir kan yiri. Sawa. Hakuna shida. Wazir kamarka au. Bas, tunawashukuru sana. That will enhance our rich heritage. Niliambiwa kuna Haji Diba pia. Kadiat. Mimi najua wewe ni too western lakini hii pia ni part of Karibu sana. Sasa kwa kumalizia, I want to put all of you on the alert mode. Unajua ile alert mode? So unajua ile alert mode, tukae chonjo kila mmoja wetu. Nataka nichukue fursa hii sasa kumwalika mheshimiwa na wale ambao wako tayari kuvalisha waziri muwe tayari. Naona mzee 77 na daktari wamejiandaa. Nataka nimwalike mheshimiwa waziri. Mheshimiwa waziri karibu sana. Mheshimiwa waziri karibu.
Sasa inaonekana wiki hii ni wiki ya utamaduni. Hizi kofia zote Mama Gumatu lazima atafutie mahali mzuri ya kuweka. Yes. I think it's very important for... Yes, kuja songa bandi. I recognize. Nala, wapi harakati? Niko hapa. Sisi tulikuwa tunakwenda usiku na wiki. Tulikuwa tunaenda manyata. Moja vituko za vingine. Omar, do it. Omar anajua. Omar, you know, has solution for everything. Sawa. Acha kufaidi kutoka kwa hawa formers wote. Ile ulisema. But now that he is properly dressed, Waziri, karibu sana. Na najua tutatoka hii hall tukijaza kikabu cha Al-FATAH Islamic Institute. Karibu sana Waziri. Ayasimukaribisha Waziri, unajua tradition yake lazima akaribishwe. Karibu Waziri. Waziri. It's okay. Kamati ya Al-FATAH, viongozi Waislamu ambao wameungana na hawa governors wetu wakiongozwa na governor ya Wajir, governor rafiki ndugu wa Isiolo, masenators ambao wako hapa, wajumbe, chief administrative secretary wa interior, wakina mama, MCAs wetu, viongozi wa tabaka mbalimbali. Assalamu alaikum. Habari zenu? Kwanza kabisa nachukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru viongozi wa jamii ambao wanaishi Wajir. In the shades and colors, the communities of Wajir graciously invited us, welcomed us, they made us part of their own county. And there's nothing as good as being in a friendly territory, whether in politics, whether in business, whether in all social spheres. When you're in a familiar territory, you feel confident and you know where you are going and you also know what to expect out of that engagement. I am so overwhelmed by the gesture of friendship that is in this room, because watu wote ni watu ambao ninawaelewa, ni watu ambao tumefanya kazi pamoja, ni watu ambao tumeshirikiana kwa mambo mingi, ni watu ambao tumekuwa marafiki kutoka utotoni, kama kina Rashid Kasim,
tulikuwa tumesoma university na yeye, tulikuwa tumefanya kazi kama wafanyikazi wa serikali, mimi nikiwa DC, yeye akiwa livestock officer. Wengi pia nafurahi sana kuona kina Mama Safia mheshimiwa, kwa sababu kwa wale hawajui, Ijara is my second home, and I have a lot of relatives, and particularly when my kids are very young, 2 years, 3 years, 5 years, I know how passionate I am to the many communities of that region. Hasa kwa wale marafiki tu ambao tumefanya kazi pamoja kama Sheikh Ismail. Mimi ni Mkristo, ni Mkatoliki tena, lakini tumeshirikiana sana na Waislamu wa ndugu zetu. Ile misikiti ambao mimi nimechangia, nimejenga ni zaidi ya 10. Wale ambao nimepeleka, nimeshughuli hata kusomesha ni wengi sana. Ile mchango ambao nimefanya kwa mambo kama haya ambao tunafanya leo hata hesabiki, hasa sehemu ya Marsabit na sehemu zingine zote, kwa sababu mimi naamini religion is personal to the individual. Yale ambao tunatafuta ni better welfare for humanity. We want the best for every person. We want the best for every community. Because what we are doing here ni mambo ambayo inaboresha maisha ya watu wetu. Kama ni kuweka watu kwa dini, huyu akiwa ni mtu ambaye anafuata mambo ya dini, he becomes a better citizen. Kama tunajenga project kama hii, is for the welfare of the people of that region. That's why we are very passionate in supporting any endeavor that's going to better the lives and support the livelihood of those communities. Na mambo, it doesn't matter. It does not matter whether you are Muslim. It does not matter whether you are Christian. But at the end of the day, you are a human being, and you deserve respect, and you deserve honor, but you also deserve better lifestyle. I mean livelihood. Kwa sababu hiyo ndio wakati nimeulizwa na my friends. Nimekuwa na kama mzee Abdille, former clerk to the council, ameishi Marsabit zaidi ya nafikiri mwaka 20. Hata nilikuwa naambia the former director of children services, inawezekana kwamba pengine yeye amezaliwa Northor, ama alikuja akiwa mtoto mchanga na kusoma. Tumekuwa na mtu kama Elmi ambao ameanza shule huko kwetu Northor. Those were the time when NFD was considered one community. Along the way tulipoteza njia, lakini sasa tumerudi kwa hiyo barabara. Want to go back in history and get the benefit and the persuasion to put our communities together. Tunaweza kuishi Ijara ama tunaweza kuishi Northor, lakini mahitaji ya watu wetu ni moja. Matatizo ya watu wetu pia ni moja. People of the same lifestyle, people with the same problems, people with the same opportunities. There's no reason as why they should be away from each other. God has blessed us with very many things. With land, with livestock, with minerals, with solar, with wind energy. God has empowered us in very many ways. The only thing that stands between us and development is our own disunity. And that's what OPIA is trying to demystify, and that's what OPIA wants to get rid of, by making sure that our people are together. Sisi, we are looking for new partnership. The reason why some of us are very passionate, we want to have partnership where wherever you come from that region, we engage to make a difference in the lives of our people. And I'm happy that we are well on course. Haikuwa kazi rahisi. For the last two and a half months, there was too much sizing up. Tunajaribu kuenda mbele, tunapiga hatua mbili nyuma. Tunaona hapa Wajia watu wanagongana. Tunaenda Garissa, the same thing. Marsabit hata wazungumzi.
Isiolo, the same thing. But substantially now we've made good progress. We are not at like 2 months ago. We've taken some 2 steps ahead. Na pia tumechujana, unajua sasa tumechuja, tunajua kaliba kila mtu, tunaangalia tolerance level, tunajua mali vitu ambao tunazungumza kwa function fulani, but we are determined kwenda mbele. Kwa sababu hiyo sasa, kwa wale ambao mlisikia, sisi tumeangalia ile partnership ya kijamii, tumeangalia ile partnership ya kiuchumi, tumeingia kipindi cha partnership ya siasa. Ya siasa tuwe na movement moja inaitwa upya. Wewe ukiwa unatoka sehemu hiyo, that is your home. Kama unatoka sehemu any part of that region, forget about other parties. You must be bold enough, you must be brave enough to say that yes, you can be a master of your own destiny. You can chart your own course, but you can build bridges and partnership with other big parties. Na hiyo ndo ndoto ambao sisi tunaenda mbele. Leo si siku ya kuzungumza mambo mengine, na tunasema kila wakati, hasa sisi ambao tumeungana, we are not very sure, maybe we are not very active in past governments. Lakini hii serikali ya sasa imetupatia nafasi ya kuhudumu kwa maofisi tofauti. Tuko na ofisi kubwa kama constitutional offices, kama Director of Public Prosecution, tumekuwa na commissioners kadhaa, tumekuwa na watu wengi, na pia tuko na kitu ambao tulikuwa tunafikiria kama ndoto. Tuko hata na Minister of Finance. That has never happened in the close to 60 years of our independence. As someone, one of you, with all his humble background, nafikiri sioni kama hata kuna mwingine anatoka mali ngumu, uko na shida mingi sana. Ukame kila wakati, desert. The only true desert in East Africa. Inaitwa Chalbi Desert. Tunaona mtu ambao amezaliwa sehemu hiyo na amesomesha na missionary, Catholic missionaries, ambao anachukua kama mwaka 3 hata kuona wazazi wake, ambao ametembea ameenda shule, amefanya hivi. Sasa yeye ndo anashika ile kikapu ya Kenya nzima. So it's not been a very easy journey for some of us. But because God and Uhuru Kenyatta trusted us with that responsibility, we want to pay back to Kenyans, we want to pay back to our region, and we want to remain grateful to Uhuru Kenyatta for what he has done for us. Na utaratibu ni tumeamua tu, we are blind to any other stories. Story yetu ni gani? Uhuru Kenyatta akisema right, sinaenda right. Mambo mengine tutauliza baada ya election. Ukisema left, sisi hatuulizi, we'll go that direction because we believe in him, we trust him, and we have also observed him that he means all the best for this country. Because alisema, hata wakati alisema mambo handshake, it was to unite this country. It was to give every individual, every community, every region an opportunity to be owners and to be a stakeholder in the affairs of this government and also future governments. We believe in his dream, and we are also grateful for what he has done for us, and we want to work alongside himself to deliver a better country, to deliver a better Kenya for all of us. Mambo yetu, tutakuwa na mikutano yetu baadaye. Tutakuwa na Wajia, tulioambia tutakuwa na official launch ya upya Wajia. Tunataka wajipange. Lakini wiki ujao tutakuwa Samburu. Tutakuwa Samburu, tutakuwa na ile marangi nyekundu, tutakuwa na mambo yote, na tunataka tuende mbele, tusaidie watu wetu. Najua siku hizi, unajua hata sisi tumeanza kujifunza kidogo utaratibu ya Harambee. Hata naona kina mama amekuja, hata ile mama ananichunga nyumbani yuko hapa, anaitwa Dr. Gomato. Karibu sana. Naona wazee wengine pia nyumbani wako hapa. Sisi hatuna pesa mingi, lakini ile kiasi kidogo tunatoa kwa roho moja.
kama tutamaliza hata mwaka ujao tutarudia tu. Hakuna aibu. Kwani kwa aibu kuchanga mara 2 3? Kwa sababu the course of wale watoto wetu ni kitu taleta stability nchi hii. Kwa sababu ukienda mambo ya dini, watu wanafunzwa mambo maisha mazuri ya kujitegemea, ya kusaidia wale ambao hawajiwezi, na pia kuhakikisha kwamba dini inakwambia usidhuru mtu yote. So tu hiyo mambo, ile fikira ya wale pengine vijana ambao hawana dini ya kuharibu nchi ama ya kufanya kujihusisha na mambo mengine, hiyo dini itasaidia. Ama namna gani? We'll also kill and finish terrorism and make sure that it doesn't come to any part of the border of this country, because we'll set the highest moral standard for our people, particularly, and that the time is when they're growing up. Kwa hiyo mingi nataka nimseme asante sana. Unajua tunasema ukarimu waanzie nyumbani, na president ametuonyesha if there is any difference between any individual, dawa ni nini? Dawa ni handshake. Na mimi nataka kuomba mheshimiwa, sijawaambia, nataka kuuliza mheshimiwa Rashid Kasim, mheshimiwa Fatuma Gedi waje hapa. If you are serious, tunataka upige. If you are serious about the welfare of the people of Wajir, mkuje hapa mbele. Tunataka mkuje hapa. Mkuje hapa mbele. Nasikia iko wakati mlisumbuana kidogo. Nasikia Rashid, wewe siku nyingine ulikasirika ukafanya maneno ambayo which was not too gentle. So I want you to make peace and be friends. Kama kwa peace mtini mtoe, kama kwa tatizo nyumbani, wakene naye. We want you to be the best of friends. Be a very good example to the communities of the Wajir. I think kwa wale ambao wewe very good. I think tuwapigie makofi. Hawa tuwapigie makofi. Basi makofi ya pili tena kwa hawa. Ninyi mlikuwa generals, mlikuwa mnapigana, mweweka hata watu wenu mali tofauti, wazee upande huu, wazee upande ule, wamekuwa na kesi mingi, lakini tunasema asante kwa sababu Mungu leo ameleta amani kati ya viongozi wawili na wanafanya kazi pamoja. Asanteni sana. I think my next assignment sasa, kwa sababu ile jukumu muhimu, Abdulkarim kidogo sasa, ile jukumu muhimu tuko tayari kusanya pesa. I think that is my next assignment. Ama haya, na hii mambo kuzindikisha hiyo, weka yote mara moja. Tutazindikisha moja at once, lakini sasa tunataka ninyi. Okay. Very good. Asante sana. Najua kuna viongozi wengi ambao wamefika. Naona kuna kwanza Mheshimiwa Dado, hata kama haiko na tatizo ya mguu, nataka tuaje hapa aseme jambo for 1 minute. I'm also happy we are also joined by PS Ibrahim, Dr. Ibrahim Mahmoud, yuko PS wa defense. You know ninyi, the most important, very tough ministries, the nerve center of this country. At least you have your foothold there. So PS, Dr. Mahmoud was my PS when I was in labor, and such a dear brother. And I really want to thank you.
PS Ismail would have really loved to be here, lakini kwa sababu kuna function kama hii in Ramu, so mimi tulimwambia wewe enda, si tutawakilisha wewe hapa. Kuna wengi pia wako hapa. Nataka kukaribisha kidogo tu Mheshimiwa Abazanda Hussein Dado, former governor ya Tana River, na pia Chief Administrative Secretary wa Interior, aseme jambo, alafu nitaenda kwa kipindi kingine. Na kuna wale wengine wote pengine sijapata nafasi ya kuwajumlisha kwa wananchi, tunasema poleni. Waziri Ukur Yatani, members of parliament present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, yangu ni mafupi sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu tumepata nafasi ya kuja hapa kuchangia hii institution ambayo ina build moral character ya watu. Na ujue kwa dini yetu tumeambiwa ukichangia jambo kama hili halipotei, unawekewa siku ya kiyama. Mimi nilipata ajali kidogo, lakini kuanzia juzi nimeanza kukanyaga chini. Mniombee Mungu, in 10 days nitatupa hii vijiti, na inshallah tuwe pamoja na tuchange kwa roho. Shilingi 10 ukiwa nayo itasaidia. I'll not say more than that, Waziri. Thank you very much for that recognition. Tana River pia iko na nyinyi. Thank you. Thank you very much. Kuna PS Fatuma. Please, just stand, just raise from your seat. We recognize your presence. PS Fatuma alikuwa amefanya kazi kwa serikali kama PS, Principal Secretary, na bado kiongozi. Na nimeambiwa pia kuna former Governor Isiolo, Mheshimiwa Doyo, kama yuko hapa. Thank you very much. Thanks for coming. Thank you. I think because of time, one time I don't, sasa mimi niko tayari kusanya pesa, weka kila kitu tayari. Okay. One time, many years ago, I think it must have been 2001, yuko kijana tulifanyia rambe na alikuwa anaenda Amerika. Wakati Hussein Dado, he was the DC in Machakos. Pengine ya kumbuki. He was our guest of honor. Unajua alisema, I don't know how to translate that. That's the problem. Unaona wakati watu walikuwa wanafanya mambo hunting, wanakimbiza ndovu ama wanafanya nini, the first person ambao anarusha mkuki hata kiguza kidogo, when it dies the honor goes to this person. Lakini sasa kama mtu anakimbizana na hiyo, wewe unaguza alafu unalala alafu unaambia nini, make sure that skill haiwezekani. I don't know, maybe he's going to say it better. So tunasema kwanza ukarimu uanzie nyumbani. We want to hear the committee kama wako na mambo mazuri, hata sisi tutajipanga kwa mfuko. Ikija inakuja kidogo, basi ngine tutaacha kidogo ya kununulia watu soda. Lakini kama mkituaibisha ama mkileta pesa mingi, tutaenda hata kukopa tuongeze nyingine ili sasa pia tulipe mingi. So next, acha niseme kidogo tu. Waziri, tulikuwa tunafanya kazi na Dr. Ismail, tafadhali simama mahali uko. Muhammad Ismail, Sheikh Ismail, Yusuf Ahmed, Dr. Ibrahim, Ibrahim Muhammad Abdullah, simama mahali uliko. Hassan Amey, Sheikh Hassan Amey, Fatuma Geti, simama mahali uko. Umar Barre. These were the people we worked with as a committee in raising these funds. Abdullahi Abdulhirsi Pia, he came just today from Garissa. So this is the team, Abdullahi, Shimwa, that we have been raising the fund with. I also want to recognize Shimwa Olo and the Honorable Nasri. They were in the first committee
who participated in the construction of this waqf. So I want to appreciate them. Mheshimiwa, we have people who have given us money, a lot of money, and you will say how much it is. But they have said, don't mention our names. We will not mention them. But there are some, Abdihafid Umar, Sheikh Farah, 350,000, Abdiweli Ali, 100,000, Abdiweli Santur, 50,000, Ambassador Muhammad Aden, 100,000, Dr. Abdi Saeed, who is here with us, 210,000, Dr. Hassan Bashir, both of them are at the back there, 100,000, Dr. Rago, 100,000, Noor Muhammad Abdi Ghair, 112,000, Bilal Abdi Khalil, 100,000, Muhammad Ali Mursal, 100,000, Honorable Dayo, 100,000, Haji Abdi, somebody Abay, 100,000, Abdwahid, Umar Barra Abdullah, 370,000, Rahma Binti Hamdi, she didn't want us to say the amount, but she has given us a lot of money. Rahma, utasimama tukuone. Kwa hivyo sisi, kwa ile miezi tatu tulikuwa na wewe, tulikuwa tunagonga mlango ya kila mtu na tulichanga pesa, na hiyo pesa iko kwa account. Nataka uitangaze waziri wewe mwenyewe. Asante sana. Nafikiri nataka muungane na mimi kutengeneza mkono, tuwapigie makofi. Hapana. Sisi kutoka Marsabit hatujui hii ya disorganized clubs. Tunataka ile bado tuko ile utamaduni ile zamani ya KANU. Haya, 1 2 3 tena. Asante. 14,942,000. Mashallah. 14,942,000. Milioni 14,942. Haya, makofi tena. Hata kama tulisema mambo ya zindikisha, I think I am overpowered. So wacha tuzindikishe hawa. As a gesture, tuzindikishe hawa. Kila mtu. We start with high table, low table, middle table. Kila mtu asimame. Hii ni ya kuzindikisha kamati. Mimi naona Gavana Kuti ameshikashika. Mimi pia nauliza mama niokoe kwa sababu sijaweka kitu kwa mfuko. You can give me hata kama 5,000. Haya. Shuma. Very good. Gavana Kuti amezindikisha na 5,000. Mwingine nani? Mheshimiwa Naisula 2,000. Oh, very good. 5,000. Pole. Abdi Katelo kutoka Northor, kutoka Moyale, 1,000. RK 5,000. Very good. Hii inaonekana kama 5 ama zaidi. 5. Haya, pole, jina ndio mimi. Welie. Mheshimiwa Welie 5,000. Absalam 5,000. Haya, huyo ni kijana wa Northor 4,000 ama 5,000. Alkano. Hiyo ni yangu kutoka Dr. Gumato 5,000 na yake ingine sijui ni ngapi. Abdi kumbe ni wewe. Pole. Haya. Kwani unataka nitaje ile majina ninajua wote? Naona Council Secretary ya Isiolo, Galgalo. Mimi naona mwingine. 5. Very good. 5,000. 10,000. Haya, Mheshimiwa Dado, Hussein Dado 2,000. Ala, mimi bado na governor ya Wajir. Aliweka? Very good. Aliweka 4. Haya, Galgalo ameweka 3. Haya. Madam wote wameweka, wameongeza mingi. PS Fatuma. Haya, huyu anaitwa Alhaji Ukur Yatani. My nephew wameweka kidogo.
iko na ingine majina kumujia no. Haya. Tuko na Honorable Shalo Abdullahi 100,000, Marwa Travel Services 50,000, Saadia Travel 50,000, Senator Travel 50,000. Ameleta pesa ile na iko na uzito inaitwa dola. Hanif Construction 200,000. These are our friends from North. 500,000. The check is here with us. Bas tumepata yale ambayo kwa jumla, these are another additional of 500,000. Thank you very much. Na unajua kama ulipi na upige makofi, then you are in a wrong place. At the end of the day, lazima sisi sote tuchoke. Wenye wanalipa wanajua sasa they need to do a bit of budgeting. Wenye walipi PS. PS Dr. Ibrahim, PS wa defense ametuletea 30,000. Makofi. Next. Aya, sawa. MCAs in the house, tafadhali you can bring your contribution. Mimi nimeambiwa, I think there's no, kwanza nataka mpigie Mheshimiwa Afe makofi. Afe, we have a very long history and relationship. Yeye tumekuwa na yeye miaka mingi akiwa mwanafunzi, but he was much younger than us. Alikuwa ile lakini pia akiwa uongozini tumekuwa na yeye, we've been close friends. Sasa Mheshimiwa Afe ametuletea 100,000. Makofi. MCAs, you can bring your contributions. Alafu senator in the house, you can unaweza jipanga ufuate. You know, wakuje MPs wote, unajua wacha tusiulize nani analeta. Kila mtu sasa wajia right na wajia left, mpige line, usiongoje. Tuanze kwanza kutoka mbali, wale wako nyuma. Haya, Senator Dr. Ali, Senator Wajia ametuletea 100,000. Makofi. Haya. Angalia huyu former governor Wajia, Mheshimiwa Ahmed Abdullahi ameleta shilingi 1,100. Makofi. Na kuna mzee wanafanya kazi pamoja anaitwa Guyo Okola Aro. Yeye ni mzee kutoka Marsabit. Actually mzee kutoka Northor. Naona vile watu wa Northor wanapenda nini? Watu Wajia. Sasa ameleta shilingi 10,000. Makofi. Aya, Senator Abdurrahman Olo alikuwa mjumbe, amekuwa senator, ameleta shilingi 50,000. Makofi. Hii unajua kama nyinyi hapana piga makofi na nataka watu kuzungumza. Hey. No noise. Senator Olo 50,000. Hiyo ni personal yake. Mheshimiwa Dirie former MP ame 50,000. Elias Jama 20,000 na rafiki yake mwingine 50,000, pamoja 70,000. Sasa ile contribution imeletwa na Senator Olo ni 170,000 kwa jumla. Aya, former gubernatorial aspirants Mheshimiwa Ato ameleta 50,000. Makofi. Na wale upande hiyo sijui are you part of us? Lakini makofi then, unajua ninyi kabla hamjapiga line kila dakika mnapiga makofi. Hebu mpiga tena makofi. Upande huu na wale wa nyuma.
Hata wale wa TV mtuzindikishe tu. Haya, Mheshimiwa Profesa Omar, bunge wa Wajir South, ameleta, kuna marafiki zake wengi pia walileta, lakini yeye ameleta personal contribution yake ya 100,000 makofi. My brother Governor Kuti, Governor Mohamed Abdi Kuti, Governor wa Isiolo, rafiki yetu, na kwanza tunashukuru sana kupata nafasi ya kufika. Unajua governors are very busy people. Hata mimi nikiwa governor nilikuwa busy hata kushinda hii. Na nilikuwa naogopa crowd saa zingine kwa sababu ya demands. Lakini sasa yeye amekuwa brave, ameleta pesa 200,000. Wale upande huu sijui mko na hasira gani na sisi? Hebu mpige makofi. Before I ask for a request, I am glad that I was the most senior student of this Al-FATAH, followed by Yusuf Ahmed. The only person who can is Sheikh Yusuf Ahmed, but I was the first one to sit there. Wonderful. And it has taken me to be the Deputy Chief Qadi of this country. Wonderful. My name is Dr. Rashid Ali Umar. I am now presenting Sulh Consultancy for Mediation and Arbitration, 40,000 shillings. Haya makofi, 40,000 for arbitration. Bay bill of from a friend of 100,000. Rafiki mgeni 100,000. And US dollar 100,000 from a friend, 100 US dollar from a friend, totaling to 145,000 Kenya shilling and 100 US dollar. Former Deputy Chief Qadi pamoja ameleta 145,000 makofi. Hii watu wajia wanachokanga haraka si kwa nini? Nafikiri tulikula saa hii. Makofi mnashindwa. Rashid. Haya. Mheshimiwa Rashid Kasim, I think is the host governor. Host MP, sorry. Thank you very much. Host MP, kwa sababu hii Haya Galgalo County Secretary wa Dr. Kuti, Governor Isiolo, amezindikisha governor na 20,000 makofi. Haya RK Rashid Kasim ameleta shilingi 1,100 makofi. Haya RK, asante. Na hii watu hii wajumbe iko conspiracy, kila mtu anatoa kiasi moja kwa nini? Ametoka haji saa hizi. Sasa ongeza moja juu ushinde RK. Angalia Rashid, wewe umeshindwa and you are the host MP. Sasa Rashid Ahmed Absalan ameshinda Rashid Kasim na ameleta 110,000. Haya, ongeza 10 yako. Sasa Rashid amebalance na ingine 10,000. Sasa wote ni 110,000, 110,000. Mimi naona watu wa Wajir North wako na nguvu. Rashid Ahmed Salam ameongeza ingine 10, so Ahmed Salam ameleta 120,000, RK ameleta 110,000. Nani anaweza kuokoa Rashid? Where is voters? Sawa Rashid, sawa, asante Rashid. Asante Rashid. Very good. Red. Haya, Kanola Red ameleta 50,000 makofi. Yeye anatoka Garissa. Kabisa. Mheshimiwa Nasri. Very good. Mheshimiwa Nasri kutoka Wajir ameleta, unaona wakina mama wako na nguvu kushinda wazee, na unajua pesa yao inaenda kwa watu wengi, watoto maskini nini. Mheshimiwa Nasri ameleta 100,000 makofi. Oh, thank you. Mheshimiwa Governor, former Governor ya Isiolo, Mheshimiwa Doyo, Godana Doyo
ameleta 50,000. Makofi. Asante. Haya. Honorable Adan Barre Duale, MP ya Wajia, sorry, Garissa, inaitwa Dujis. Township. Garissa Township. Ameleta shilingi 1,200. Makofi. Asante. Nzuri sana. Haya, Mohamed Yero na ameleta contribution under Yaro Construction 100,000. Makofi. Asante. Haya, Mheshimiwa Abbas alikuwa MP ya Wajia East Town. Sasa ameleta $500, amweka mwingine analeta Jumatatu ya pledge ya 50,000, pamoja ni 110,000. Kwa sababu dola, unajua lazima upate heshima yake. Dola inakuwa ngapi? 110 dola moja. So 110 times 500 inakuwa ngapi? Na kuongeza 50, 110. So yeye ameleta 110,000. Makofi. Asante. Hassan Welie, yeye nasikia jamii ile preliminary ile mchujo wa clan juzi walisema yeye ndio atatembeza lakini sasa iko kazi mingi mbele, iko wanaume wamejipanga huko mbele. Wish you well. Haya, Mheshimiwa Welie 110,000. Makofi. Kwa nini makofi ni kidogo? Hebu haya, makofi. Unajua mgeni lazima karibishwe. Well, haya, Welie amezindikishwa na 5,000. Asante. Welie 10,000 amezindikishwa naye. Sana. Arkia amezindikishwa na ni kama hata sasa ana shida ya msalani. Sasa Arkia amezindikishwa na 10,000 tena. Asante. Welie amezindikishwa na 20,000. That is the Sultan of that's very good. Haya, Honorable Shoaib Bare, contribution yake ni 100,000. Makofi. Naima cards is as good as money, kwa sababu wameandika majina hapa, na hii ni check. Wale ambao wameleta cards, how do we get this money? I'm sorry for being impolite. Yes, majina na imeandikwa, kwa hivyo please wale. Very good. Yes. Sasa wale wa kuhesabu, yes, bujue hii ni check. Si pledge ambayo imeandikwa kwa card. Haya, asante. Haya, mtakuja hapa, kuja. Asante waziri, nilisema nimekuja kama rafiki kuja hapa. Fatuma belongs to a small group of women where we call ourselves women of power and influence and money. And we cut across political divide. Sisi hatujali uko mrengo gani, bora we ni mama na tuko pamoja. Kwa hivyo niko na 1,200 ya Mheshimiwa Wanga kutoka Homa Bay. Wonderful. Makofi. Niko na 1,100 ya Mheshimiwa Sabina kutoka Murang'a. Sabina Chege, Niko na shilingi 1,200 kutoka Governor Anne Waiguru kutoka Kirinyaga. Na mimi na Isula Lesuda niko na 200,000, yote inakuwa 700,000. Ngoja usiende. Wapi wakina mama? Nilikuwa nafikiria watapanga line hapo kuzindikisha hawa. Haya, wakina mama mko wapi? Hawa women of power and influence in the Republic of Kenya, wakiongozwa na Mheshimiwa Lesuda. Very good. Haya, zindikisha wakina mama. Kwani wakina mama sijui kwani wanaangalia chini. Haya, zindikisha wakina mama. Naona hata Mheshimiwa Dulo she is walking majestically.
Wapi wakina mama wengine? Lakini si wakina mama pekee. Wapi wazee sasa? Wapi wazee na vijana? Haya, Mheshimiwa Gedi amezindikisha 5,000. Asante sana. Asante. Aha. Mheshimiwa Senator. Haya, angalia Senator Fatuma Dulo, Senator wa Isiolo, si nominated elected senator, amezindikisha hawa na 1,100. Makofi. Haya, wakina mama. Aha, wakina mama wengine, wakina mama. Very good. Haya. Mimi naona brigade ya Garissa brigade. Mheshimiwa Sofia Abdi, elected member of parliament wa Ijara, my second home. Mbunge wangu wa Ijara ameleta shilingi 1,100. Makofi. Haya, Mheshimiwa Wafafi Abdikarim anazindikisha Mheshimiwa Sofia. Mnaona solidarity ya watu wa Garissa na shilingi 1,100. Ile wakina mama inaitwa ni power and Women empower and money. Influence, money and power, wakiongozwa na Mheshimiwa Lesuda, ilikuwa 700,000. Aha, very good. Yeah. Oh, Mheshimiwa Hussein Dado, alikuwa governor Tana River. He is now an assistant minister in the Republic of Kenya kwa sehemu ya interior. Ameleta 101,000. Makofi. Asante sana. Sasa tuelekee Isli Business Community wakiongozwa na Isli Business Community. Isli Business Community ikiongozwa na mzee Alhaji Ahmed Sheikh Abdullahi alias Ahmed Yare. Karibu sana, na najua pesa hapa itapatikana. Waziri, okay. إزلي أبار مجرت معلق وحصنا إزلي أبار مجرت إزلي أبار مجرت عندنا العقد كان هيا chairman waziri chairman haya business community. Mheshimiwa Muzeare, chairman of the business community, ameleta 150,000. Makofi. Kwani makofi kwa na shida gani? Haya tena. Where's Lesuda? Date this. Sorry. Haya, vice chairman ya Isli business community, yule mwenye alilipa 150,000 ni nani? Chairman. Chairman anaitwa nani? Ahmed Abdullahi. Sasa inatoka kutoka deputy wake. Anaitwa nani? Abdi Sheikh Mohammed. Makofi 100,000. Asante sana. Isaac inaonekana ni kama 20,000. 20 Isaac wa Isli business community 20,000. Abdullahi Arai Isli business community 30,000. Asante. Wada kuna makofi. Mimi naona nitarudishia mzee. This is not fair. Haya makofi. Karibu. Ali Isa Egal 10,000.
Eastleigh Business Community. Makofi. Oh, chairman ya maviatu biashara viatu 30,000. Makofi. Haya, ongeza hiyo. Asante. Asante sana. Haya. Abdi, who is also my friend, ameleta shilingi 1,100. Makofi. Asante Abdiunis. Abdiunis. Haya. Haya, sasa wale inaonekana tutaenda kwa wanasiasa wa Wajir. Haya, wapi wafanyi biashara? Mimi naona watu wa Marsabit wanazinzia kidogo, si kama wananiongojea. Haya, tutaingia hiyo kipindi. Wapi hawa? Next. Tufanye halahala tafadhali, ni wakati wale hawajasimama mkuje tafadhali, tupange line. Kama unatoka Wajir, panga line hapo nyuma ya governor wetu. Haya. Acha governor akuje, tusimame line hapo kwa nyuma ya governor. Governor, sasa tunakusubiri. Mheshimiwa, kuna mfanyabiashara mmoja rafiki anaitwa Abdi Adan Korio, 50,000. Makofi. Asante. Haya, watu wa Wajir wanangojea governor yao wakuje hapa. Governor anasindikizana ama haya. Haya, makofi ya governor iko wapi? 1, 2, 3. Tena. Kulia, kishoto. Haya, governor mwenyewe, mwili kidogo lakini anabeba uzito kubwa sana. Haya, angalia. We, governor wa Wajir, Mheshimiwa Governor Mukhtar. Governor mpya. Hata unaweza kumita Alazwera, unaweza. Governor mpya. Yeye ni kwa mrengo wa upya na yeye pia ni mpya kwa si siasa, lakini kama governor is the latest governor. Thank you. Waziri, nimeleta apologies from Elmi. Nimeleta 100,000 from Mheshimiwa Elmi cash. Ngoja Mheshimiwa Elmi, makofi. 100,000. Deputy Governor Wajir, Mheshimiwa Hashim, 100,000. CECs na Chief Officers, 430,000. Mheshimiwa Qalosh, 100,000. Wakili Adan Dawood, 100,000. Ahmed Haji Diis, 50,000. And my contribution is 700,000. Yangu ni cash. That is a total of 1.58 million Kenya shillings. Boss, ngoja usiende. Hii lazima tuweke kwa ratili. Haya. Kabla hatujazindikisha yeye, wacha sikie sauti ya governor. Haya, 1, 2, 3. Tena 2, 3, 4. Wacha tuzindikishe sasa. This is cash pamoja na hii ingine ambao ni 8 ndio cash, ingine 700 inakuwa 1.5. Na hiyo 700 tunataka by tomorrow. Wale wote. From the governor. 700 ni I'll make the follow up. Yes. Na committee wanajua mimi pledge yangu hapana hii pledge ya politicians. Unajua sasa hii serikali haikuangi na pledge, so lazima Monday Tuesday inaingia kwa account. Very good. Asante sana governor. Haya, Mheshimiwa Nasri anasindikisha governor shilingi 10,000. Haya, Omar najua ni suluhisho wa kila kitu. Haya, 5,000. Asante sana. Musa Fixit, anaitwa Musa Fixit. Huyo ni daktari profesa.
Haya, Fatuma Dr. Rago amezindikisha na 20,000 makofi. Haya, madam amezindikisha na 1,000. Shakira, 5,000. 3,000 ama ni 5 3 very good. 5,000. Haya, gavana asindikishwe. Haya bana. Amedirie 50,000 makofi. Sadiq Muhammad Ali 20,000. Huyu anaitwa General Gal. General Gal anasindikisha gavana. General Gal 5,000. Madam Sofia amezindikisha gavana na shilingi 4,000. Peter Ngodho Peter Ngodho kutoka Ukambani, rafiki ya watu wajia, ameleta 20,000 makofi. Asante. Kwanza tumalizane na hawa. Yako inaonekana ni basha mzima. Huyu ni retired educationist. Retired educationist Mwalimu Ibrahim 35,000 makofi. General Bashir pledge 20,000 makofi. Haya, zindikisha governor. Sindikisha gavana, kikapu ya gavana ni hiyo, hata wewe elekeza huko. Asanteni sana. Haya, sasa Mheshimiwa Fatuma Gedi, bunge wa Wajir County, na najua yeye pia alikuwa kwa hii committee. Wamekanyanga kwangu mara sijui ngapi, lakini nashukuru kwa sababu vile mambo yenu ilianza ilielekea mzuri, na niko tayari kupokea mchango wako. Asante sana waziri. Niko na pesa kutoka Mheshimiwa Junet Mohamed ako Lamu 100,000. Haya, contribution na Junet 100,000. Alafu in honor of the late the first Wajir South MP Honorable Ali Hirsi, who is former PS father, 100,000. 100,000, the Hirsi's family, in memory of her father. Oh, that's mashallah. That's 100,000. Na yangu sasa, manake mimi nilikuwa niko kwa ile committee pia na niko na kwa mama, lakini kwa niaba yangu hiyo ni ngapi? $700,000 hapa uko na cash na 300,000 kwa M-Pesa, that is 1 million shillings. Sasa total yangu ni 1 million. Sasa Mheshimiwa Gedi alileta mchango kwanza 200,000, 100 kutoka in memory of Hersi family, Hersi 100,000 kutoka Mheshimiwa Junet, na yeye amelipa 1 million. This is 1.2 million. Sasa inaonekana watu hawajui kutofautisha pesa mingi na pesa ndogo. Tutawapeleka Marsabit tuonyeshe kama mtu analipa pesa kama Marsabit, kila mtu anasimama na shangilia na afanya kila kitu lakini sasa ratili ni moja tu, 1,000 na 1 million kiasi moja. Lazima tutofautishe. Haya basi, haya makofi na mnasimama kidogo. Hata kusimama ni sawa. Asante sana. Sasa yeye na governor wameleta pesa mingi. Asante sana. Thank you very much, my sister. Haya, tusindikishe. Director wa watoto wamezindikisha hawa. Haya, tuzindikishe hawa. Na kwa nini wakina mama tu ndio wanakuja kuzindikisha watu? Pesa siku hizi imebaki kwa wakina mama. Mimi naona wengine. Haya, very good. Very good. Governor amezindikisha.
Huyu anaitwa General Golbo. Mtu wa mali anaitwa Bubisa. Sijui kama mlisikia Bubisa? Huko Torbi. Haya, sindikisha. Amezindikisha na mimi najua kuna sababu, lakini tutajua siku nyingine. Haya, sindikisha. Haya, Dr. Gumato amezindikisha Mheshimiwa Gedi. Haya. Mheshimiwa Adan Kainan. Unajua is the longest serving MP kutoka Northern Kenya. Haya, Haji Ukur Yatani amezindikisha Gedi na 2,000. Haya, sasa natoa wewe rudisha hii. Nataka kapu empty. Very good. Oh. Haya. Oh, sasa huyu ni director wa National inaitwa nini? Transport and Safety Authority. Ni mtu wa Northor, anaitwa Sora Katelo. Amezindikisha Mheshimiwa Fatuma Gedi na $100. That is 110,000. Oh, sorry, 11,000. Unajua kichwa amehesabu tu pesa mingi. Haya, asante sana. Asante Sora. Sasa I want to my contribution ya Mheshimiwa Adan Kainan, Bunge wa Eldas, the longest serving MP kutoka Northern Kenya, the fourth or the fifth longest serving MP in Kenya. Second. Sasa unaona watu umri yake ni kidogo, lakini amekuwa mzee na kwa uongozi miaka mingi, na yeye pia tunafanya kazi na yeye, tunashirikiana kwa ile movement yetu ile upya, where by birth tuna haki ya kuclaim pastoralists wote. Is the deputy leader wa movement yetu upya. Haya, makofi. Sasa ile pesa ameleta 400,000. Ni ngapi? Hii watu wajia sijui watamka lini. Ni ngapi? Haya, sindikisha na mkono. Haya, 1, 2, 3. Tena na daktari ananiambia hapa awali zamani alilipa 800,000, which is very, we really appreciate. Wapi makofi basi? Hii watu wa Wajia tutapeleka tutorial, tutasomesha hawa kidogo vile ya kufanya sherehe iwe moto. Haya, Mheshimiwa Nasir amezindikisha Mheshimiwa Kainan. Very good. Mheshimiwa Fatuma amezindikisha na very good. Haya, kwanza wapi kuzindikisha Kainan? Honorable Kainan. Mimi nataka nimalizane nao alafu nifupe. Ya kuzindikisha. Ngoja iko ngine. Haina ajabu. Mtu anazindikishwa na 50,000. Sasa Abbas amezindikisha Mheshimiwa Kainan na 50,000. Very good. Haya. Very good. Omar anazindikisha Mheshimiwa Kainan. Jina lingine Omar nani? Najua mimi nilikuwa nakuita Omar Minnesota. Kuna wakati alinichunga sana, nilienda Amerika. Haya, amezindikisha Mheshimiwa Kainan na 10,000. Makofi. Ngoja kidogo. Haya, kuzindikisha tumalizane naye. Sawa, peleka. Oh, ngoja. Mheshimiwa Fatuma Dulo ndo anataka kuzindikisha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hii harambe ni ya baraka. Sijui kwa nini mnaingiza baridi. Kwanza poleni sana, nimetoka Isiolo na nikasema lazima nije hii harambe kwa sababu marafiki zangu wote hako hapa. Ya pili, mimi pia niko na harambe ya msikiti wa Garbatula
tarehe 20. Garbatula is a very old town, hawana msikiti. Ninaomba munichangie wale ambaye hawataweza kwenda na wale ambaye wataweza kwenda. Karibuni Isiolo tarehe 20 Jumamosi saa 4 asubuhi. Na nasindikiza ndugu yangu mkubwa wetu wa Jubilee Mheshimiwa Kainan na 20,020. Makofi. Haya makofi. Mheshimiwa Fatuma Dulo amezindikisha Mheshimiwa Kainan na shilingi 20,020. Makofi. Niko na contribution na Omar ambayo yuko hapa shilingi 30,030. Makofi. Haya Daud, basi inaonekana ima 50 ni mingi, amezindikisha Mheshimiwa Kainan na 50,000. Maridadi. And we know the young men, so asante Daud. Muwe na hiyo roho mpaka maisha kila wakati. I think now is our turn. Where kijana yuko wapi? Haya, mimi nataka hapa kabla sijapeana contribution yangu kidogo. Hata nimestuka, kumbe ninyi mnakuanga na pesa mingi. Nilikuwa nafikiria nitatawala hii dunia, lakini nimekuwa na wasiwasi. Lakini inamaanisha tutarudi siku nyingine tujaze ile target yenu. Ilikuwa ngapi? 20. Haya, kama tutakuwa na upungufu, yani 20 December tutatoa ingine. Sasa mimi nataka Dr. Farah, nataka Mheshimiwa Omar, nataka Mheshimiwa Gedi and Mheshimiwa Olo. Mheshimiwa Olo, wale watu wa Garissa, kwa sababu hii we are doing this in honor of you people. Rashid Kazim ako. Na kwa sababu collection yetu hatutaki kupeana kwa kisiri ama kwa mtu mmoja, tunataka kupeana kwa umati. Na nimeambiwa kuna watu ambao walikuwa na haja sana. Kwanza ngoja, tunataka kikapu ya Marsabit pekee. Uko wapi? Kikapu. Mimi nataka sasa wale marafiki zetu kutoka ambao tumekuja pamoja walipe pesa yao, mimi niongeze yangu kidogo. Kwa jumla sasa tunaweka mbuzi yetu yote pamoja, alafu tunapeana kama kikundi moja. Wapi? Mimi naona hata wakina mama support battalion wako wapi? Haya, watu wa Marsabit kujeni upande huu hapa. Haya, wapi wakina mama wakiongozwa na Dr. Gumato na wengine? Uria, lete kikapu yetu hapa. Najua sisi we are very cagey with money. Sasa hii battalion ambao wamekuja kuzindikisha Minister for Finance. Sasa najua sio kichwa imeenda upande gani. Sasa haya, tunaanza na chairman ya jamii ya Gabra, anaitwa Haji Muhammad Rago, mfanyabiashara. Haya, Mheshimiwa Haji Rago ameleta kutoka chairman na jamii ya Gabra ya Marsabit, ameleta shilingi 200,000. Haya, tupige makofi. Kama mtapiga makofi. Atarudi na pesa. Nafikiri wale wamepiga foleni huko, kama hakuna makofi mnatoa nusu kidogo, mnabakisha kwa mfuko. Haji Diba Boru, kwa biashara tunamuita Haji Dikus. Yeye pia ni wale jamii ambao wanatoka sehemu ya jamii ya Gabra. Yeye ni deputy wa Haji Rago kama chairman ya jamii hiyo,
ameleta shilingi 1,200. Asante sana. Dr. Professor huyu hasa amechunga na ameangalia wakina mama wetu sana. A renowned gynecologist anaitwa Professor Guyo wako, mtu wa Sololo, mtu wa Marsabit County. Wakati nimemwambia sasa lazima wakuje kuchangia watu wa Wajir, ameleta 20,000. Makofi. Asante sana Professor. Professor, asante. Sasa huyu unajua ni mfupi, huyu mzee anaitwa Edin Gababo, Chairman Gabra Council of Elders ya chapter Moyale. Ameleta pamoja na wale wengine wa Marsabit ile chapter ya Marsabit na Moyale, ameleta 201,000. Mashallah. Hai. Sasa Isako amezindikisha na 2,000. Asante. Asante. Hussein Ibrahim ameleta 50,000. Asante. Kwani hakuna makofi? Hakuna kazi ya bure. Anaitwa Abdi Katelo kutoka Moyale 5,000. Asante. Aji Malicha 2,000. Bonaya Katelo 3,000. Sasa huyu anaitwa ni kijana wa nyumbani. Nani amefika mahali to Kanacho? Haya, sasa yeye ameleta 50,000. Ameleta 45,000. Asante sana, my good friend. Mimi naona kina Baza wapige mkono. Haya. Abdo Bora 5,000. Asante. Jilo Gufu 2,000. Asante. Unaambiwa mpige makofi tupate pesa. Namna gani ya? Molu Huka ameweka kwa M-Pesa 10,000. Asante sana. Sora Katelo wa NTSA, direct NTSA ameleta 20,000. Asante sana. Godana Jilo anafanya NDMA ameleta 5,000. Asante sana. Sora Guyo tunaita Mole 3,000. Asante sana Mole. Haya, Deputy Commissioner anaitwa Barile Yatani, my nephew, ameleta 10,000. Asante sana. Ajikire Adisora shilingi 2,000. Asante sana. Abdullahi Guyo 2,000. Asante. General Golbo 1,000. Asante sana. Haya, 1,000 ingine. Wanasindikisha hiyo chairman ya council yao yote. MCA naitwa Ali Dima kutoka jamii ya Gabra, lakini na mtu Isiolo ameleta shilingi 10,000. Asante sana. Ngamia sio? Unajua tena hawa wengine anaitwa Salad Kadubo, ndio pia yeye na ndio chair wa Isiolo Gabra chapter 10,000. Asante sana. Mheshimiwa Mumina Konso Rafiki ameleta shilingi 10,000. 11, sorry. Ameleta 11. Hussein 2,000. Asante. Boru ndugu ya Shale 1,000. Asante. Abdi 2,000. Asante sana. Very good. Na kuzindikisha Mheshimiwa Fatuma Gedi 1,000. Asante sana. Mheshimiwa MCA wa Sericho mnajua? Yes. Ni jirani ya wapi? Ni jirani ya Basweni. 10,000. MCA wa Isiolo Abdi ameleta shilingi 10,000. Asante sana. Haya, kuna mwingine anataka kuwa mbunge wa North Or anaitwa Wario Guyo. Sasa ametuma M-Pesa 20,000. Asante sana, itapelekwa huko. Haya, huyu kwanza anapenda sana mambo ya hiyo madarasa mingi. Anaitwa Haji Ibrahim Ukur Yatani, ni kijana ndugu yangu mkubwa, ameleta 100,000. Asante sana.
Oh, sasa kuna Profesa Dulacha Barako, yeye ni director huko upande ya Treasury, inafanya kazi na yeye. Ametuma mama Dr. Barako, ametuma yeye na 50,000. Asante sana. Haya. Mnauliza tu mpige makofi, pesa endelee. Wakina mama pande huu. Haya. Madada, haya. Very good. Sasa hawa kina mama wako na kikundi. Hawa ni kikundi ya wakina mama ya jamii. Haya, nasikia nataka kuongea. Jamii wakina mama group naitwa Jirena, wanatoka Marsabit kwa jamii ya Gabrebu. Toa sauti basi. Habari zenu? Nzuri. Sisi ni wamama wa Gabra. Tuko na kikundi inaitwa Jirena Women Group hapa Nairobi. Na huyu mama tunamshukuru sana. Wakati ile alikuwa anaongea kwa parliament, tunasikia akiongea huko mambo ya kwetu, karibu tungie ndani ya hiyo TV venye tulifurahi. Na tunashukuru sana. Ndio leo tumeamua tukaokota ile pesa kidogo tuko nazo kutoka wa mama wenzetu, na tukasema lazima tukuje hapa tusimame na yeye na CS wetu. So tunamshukuru sana, asante. Asante sana. Unaona wakina mama nimeangalia hivi 3 of them wako na PhDs. Huyu wako na PhD, mwingine pia wako na PhD, wengine wote masters. Ukiangalia huko North watu wamesoma sana, hasa wakina mama. Sasa wameleta 70,000. Makofi. Asante sana. Haya, wapige makofi. Haya, Dr. Gumato anazindikisha hawa na 10,000. Haya, Alice. Haya, huyu dada yetu anaitwa Alice Kureya. Dada yangu. Mtu wa Laisamis. Sasa juzi kuna mbunge wao anaitwa Trump ya Kenya. Yeye anasema yeye pamoja na watu wake ni MZ. Sijui kama ni kweli. Ni confirm. Yeye anasema anatoka kwa jamii ya Mamesuber. Sasa hiyo Alice ameleta 50,000. Asante. Haya, sindikisha naona. Very good Peter. Asante sana. Mimi naona sasa huyu kijana wangu ametoroka kama wapi? Haya kijana waziri. Wapi kijana yako na bag yangu? Mama yuko wapi? Kuja. Boss. Sasa yeye analeta hebu gani? Hebu. Hiyo karatasi yangu wapi? Haya, kwa hii program where's my card? No. Ile. Haya, sasa kwa hii program kwanza nataka nipeane pesa wengine. Kuna pesa nilipewa ya Mheshimiwa Ahmed Bashane, mbunge wa Tarbach, alikuwa hapa, ameleta 100,000. Makofi. Na iko pesa wa Dr. Harun, ni aspirants huko upande ya Mandera West. Anaitwa Dr. Harun, 50,000. Haya, kuna kijana amenitumia 10,000 anaitwa Budo Kochoro. Nafikiri ni hajafika lakini ametuma kwa M-Pesa. Iko hapa. Cash. Kuna mwingine anaitwa William
rafiki yangu tu ametuma 10,000. Kuna kijana anaitwa Umuro Barako, kijana tu ametuma 5,000. Kuna kijana anaitwa Abdul Diba, yeye ni kijana ya mzee Haji Diba Boru. Ndio kama mzee nilikuwa nimemwambia ametuma 10,000. Sasa kijana yetu Nurdin na Abdul, family ya Haji, wametuma 500,000. Sasa hii ni 685,000. Oh, sorry. Kuna Mheshimiwa Yusuf wa Kamkunji waliniambia nipeane 100,000, lakini mtapata pesa kesho. 100,000. Kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Mahmud, yeye ni CEO wa one of my parastatals, inaitwa deposit inaitwa nini? Deposit Protection Fund. Ametuma 100,000, mtapata kesho. Na Abdurrahman Haji Haidar, former speaker wa East Africa, tapata pesa yake 100,000 kesho. Na lakini hata kuna makofi jamani. Unajua hao wanasikiza. Unajua teknolojia imeenda mbali sana. Iko wana stream, you know, Facebook. Kwa hivi sasa wanafikiria sasa pesa yao is not appreciated. Sasa PS Ismail ameenda Ramu, mtapata pesa yake kesho 100,000. Total ni 1,085,000. Tuwafurahisha hawa tena na makofi ya pili. Bas, sasa yangu Haya tujiandae Bado. Ngoja sasa tunajua nimeaibika kidogo sasa. Hata sina hakika. Yangu tagawanya mara mbili. Kwanza niko rais wetu ameniambia kama unaenda Harambee, amenipatia milioni 2. So mnaona sasa upya vile imekaribia watu wa Wajir. Hata kukumbuka haikuwa rahisi mbeleni, lakini kupewa mchango sasa unajua part and parcel of that family. Na yangu na marafiki yangu 5 million pamoja yote. Haya ngoja sasa. Haya. Wewe hii mic boss. Microphone iko sawa. Haya tusimame kila mmoja wetu tupange line hapa. Tusimame kila mmoja wetu tupange, tutaongozwa na gavana yetu ya Wajir. Gavana ya Wajir ongoza watu hapa, simama line hapa. Haya gavana ya Wajir, watu wasimame hapo nyuma ya gavana tafadhali. Haya. Tusimame line hapa nyuma ya gavana tafadhali. Waheshimiwa wote, wananchi wote, ndugu yetu amefanya bidii. Hivi ndio tunasema neema ya Mungu ikikuja haiulizi ruhusa. Kwa hivyo tutahesabu zote. Hii ni kwa sababu ya minajili ya Mwenyezi Mungu. Hii ni ya kusaidia shule yetu ya dini. Kwa hivyo hii ni 105 dada, karibu 105. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 million and 85,000. Yeah. This is so if you are your pay. Sawa. Sasa pesa ambao nimewaletea hapa, wengine kuna viongozi wengine tuyamaze tafadhali, tusikize. Wametuma kupitia mimi kama PS Smile, wale ambao nimewataja Nurdin,
pamoja ni 1 2 3 4 5 6 7 8.085. Haya basi, ile pesa tuyamaze haya. Na hatutatangaza hii, tupange mstari hapa nyuma ya gavana yetu. Tafadhali tusione mtu yote ambaye amekaa. Kwa heshima tusimame hapa mstari, tuzindikishe waziri. Haya basi, ile pesa tumepata kupitia ndugu yetu na marafiki zake ikiongozwa na mheshimiwa wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ni shilingi milioni 8 na 8,085,000. Takbir! Takbir! Na mpiga makofi sasa tena. Haya. Asante sana. Asante sana. Asante. 3, 4, no. 5, 6, 7 and 8 and 1,085,000. Haya, tusindikishe. Ngoja. Paka leta kikapu ingine, tujaze hii kikapu sasa. Haya, tusindikishe waziri. Haya, gavana yetu anasindikisha waziri ni 15,000. Dado anatusindikisha na 5,000. Asante sana Aden Gedi. Mheshimiwa Absalan, unajua wewe umepokea the biggest dam in Northern Kenya. Asante sana Senator. Asante sana mama, asante sana. Fatuma Gedi anasindikisha waziri 20,000. Asante sana. Haya. Jameni bana, mulete pesa. Haya, Dr. Ibrahim 20,000. Haya jameni bana, mzee bana. Haya jameni, Senator Dulo, the only elected senator kupitia kura ya rasmi 20,000 kuzindikisha waziri 30,000. Asante sana. Sorry. Haya. Haya. Ngoja. Haya. Iko mgeni ametuma 10,000. Asante sana. Mame Nur. Former Public Service Board ya Marsabit. Haya, asante sana. 10,000. Mheshimiwa Nasri, asante sana. Mama wetu, asante sana. Abdu Yunus 10, asante sana. My cousin kutoka the Rendile community, asante sana. Alhaji, endelea kusimamia dini namna hiyo, asante sana. 5,000. Asante sana. My friend, asante sana. Haya bado. Haya, tuilete pesa. Daudi, asante sana. Haya, bado. Haya, tuyamaze kidogo tafadhali. Tuyamaze kidogo. Tuseme order please, tuyamaze kidogo. Haya, Omar mbunge ya wajumbe yote 5,000, asante sana. Haya, wazee kamati, ana kamati. Alhaji, haya basi jameni, tuyamaze. Alhaji Ibrahim Rashid anasindikisha waziri ni 1,000. Kamati yote na waziri na shilingi 1,100. Asanteni sana. Haya. Warlakta wili wa isomo. Waziri. Haya, tuhesabu pesa haraka sana. Haya, lakta hesabu tuhesabu pesa haraka sana. Tuhesabu pesa haraka sana. Mshabu waziri, you will rest as you wait for the figure. Yes. Asanteni sana. Yes. Kuna rafiki ya waziri amezindikisha waziri na Peter na 20,000. Ameniambia nirudi hapa nitangaze hiyo. Haya. There was public demand, nirudi hapa kidogo nizindikishwe. Haya, Peter 20,000.
Haya, sawa. We can settle down. Bwana Waziri amalize. Kidogo. Sasa Osman huyu si mwingine, wamechanga pesa shilingi 10 2020 10 na wamedeposit kwa account. Jana wamedeposit 1 million shilling. Hii ndio evidence. Na hii ni banki ya National Bank. 1 million shilling, makofi. Kutoka kwa inaitwa 10 shilling Waqf Committee. Very good. Wajia South Forum WhatsApp. Najua sasa imekuwa kama Pentagon, another war headquarters. Kwa hiyo forum ya Wajia South Forum, Osman ameleta 150,000, makofi. Wapi watu Wajia South? Watu Abasweni wako wapi? Kwani pesa imeisha? Ama nini wote mlikuwa kwa hiyo group? Ama mlilipa 10 yenu mbeleni? Inaonekana. Thank you very much. Unaona vile shilingi 10 inaleta faida. Imezaa 1 million 1.15. Haya. Kuna mtu bado? Haya, asanteni sana. Asante sana Bwana Waziri. Unaona inakuja tu. Oh. Haya, iko kijana wangu mwingine anaitwa Guyu amezindikisha waziri wake na 10,000. Asante sana. Wapi makofi ya CS? Yes. Haya, ile makofi ya kilo tafadhali, twende moja. Haya, organization twende. Haya, twende. Haya. Fungua. Mumenishangaza leo. Nyinyi sio watu wa jokes. Nyinyi sio watu wa jokes. Hello. Aya, kwa leo, siku ya leo, target ya harambee ilikuwa 20 million, lakini kuna haja ya kuhesabu kura hata kweli? Kuna haja ya kuhesabu kura? Ukisikia tu ukifanya simple mathematics tulishapita hiyo, and I believe we can now play the video to see what you guys have done, what you guys have helped complete. Do we have audio on that sound? And before we endelee, just a minute before the video continues, before the video plays, I understand that the AL-FATAH Islamic Institute has produced over 7,000 graduates. They have produced governors, senators, they have produced members of parliament, top leaders in the world, without resources, without what you have contributed for today. So I believe with what you have built, with what you have been part of today, you are going to make history, and it will probably produce a president. Wapi makofi yenu? Wapi makofi yenu? Yes. Personally, I believe I will be an agent wa kuspread message. Mheshimiwa hapa amekuja akaniuliza, amepata, nilikuwa nimeshangaa, akaniuliza umeona harambee yetu? And I knew what that means. Mimi niliona the target nikajiuliza, kesho 1 hour vile Mheshimiwa Fatuma Gedi alisema 20 million. Wacha tukuje tupige kelele. Kumbe nyinyi si watu wa kelele. I've been and by the for your passion and everyone who's been part of this project, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana na awabariki tena na tena na tena. Watu makofi yenu mara ya mwisho. Sawa sawa. I believe we all have a brief of what the project is. Na ndio tusiendelee kwa muda zaidi ya hapo. I would like to invite Mr. Abdile akuje apeane vote of thanks.
Oh. Okay. Haya, sawa. Tunaambiwa kwanza kura ihesabiwe tupate final figure. Ni kama kura. Haya, sawa. We can play the video ndio muone what you have been part of today. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to AL-FATAH project. Behind me I have the chairman, the committee members, and on my left hand side are the team of contractors. Today we have the full team, the builders, the subcontractors, the specialists and everybody else. Timelines and so as to finish this project in the shortest time possible. Inshallah, dedication of sawa. I feel like hesabu iko tayari. Because of time tunaomba ruhusa. Naona watu wa Wajir wako very efficient. Hata hesabu yao ni inakuwa haraka haraka. So thank you very much. Sisi tuliambiwa mlikuwa mmesanya pesa, imefika kiwango fulani, kuna upungufu ya 20 million ya kufanya final touches. So wakati tulikuwa tunalala, tulikuwa tunaomba, nimeangalia hivi, nilikuwa na wasiwasi. Sababu mimi sijaona mtu mfuko ina fiber kiasi. Sasa watu na quote sioni kama ina bulge nje. So I was a bit scared that will not raise that figure. But because of baraka ya Mungu, naona tumefika target. Kwanza tujipige makofi. Hata tulizidisha, tulipita hiyo kiwango. Pesa ambayo tumekusanya leo ni 31 million. What leaders ya elected leaders ya Wajir? I think we deserve. Aya sawa. Hiyo ndio spirit tunataka tufanye kazi pamoja. Mambo yangewezekana kama viongozi wenu hawangefanya kazi pamoja. So pesa tumekusanya ni 31,864,000. Makofi.
almost 31.9 million. That is very good. Sheikh Smile, wewe kuja, unajua wewe, we hardly celebrate you, na tunajua ile bidii nyinyi mnafanya kamati. So on behalf of wale wageni wametoka Marsabit, wale wageni tumekuja pamoja, wale marafiki ambao wamechangia, lakini si watu wajia, watu wajia mlifanya jukumu lenu. Sisi tumekuja kama marafiki, lakini sisi pamoja na bidii yenu na sisi we raised 31,864,000. That's very good. You know, some of us, why we are very passionate about the region, because we were mentored by the right people. Mimi ni kama firstborn ya Mheshimiwa Yusuf Haji. Pia youngest brother Dr. Bonaya Godana. Those are the two great fellows who lived in this country, I think the last 100 years. Those two, they mentored me and they mentored many of us. And in their honor, the first person ambao amekuja kunitajia mambo ya hii, mambo ambayo tunafanya leo, ilikuwa Mheshimiwa Yusuf Haji. And we know wherever he is, he's with God, because he has the purest of all hearts. And he has mentored very many good people, including some of us. So in his honor, that's why we are paying back. Ninyi pengine hata mko mnajua sana. We are paying back for what a great man, what a great persons from northern Kenya. Yusuf Haji and Godana showed us the right way, showed us humility. Kuangalia hawa, humility is what defines them. And that's the footsteps sisi pia tunaenda. So we want to wish you well as leaders of this region, but in a very special way, Mheshimiwa Fatuma Gedi. Very special way. But you know what I cherished most is the unity of the leaders of Wajir. Sisi pengine mahali ingine tunatoka, hata kufanya harambee pamoja ni kama ndoto. Hata kusalamiana ni kama ndoto. But the fact that you people, for the sake and benefit of your people, stood together, that's where friendship lies, and that's why we came here. So thank you very much. Ukiona pengine bado uko na wasiwasi na hii, mko na idea nyingine, tutakuwa na ninyi tu. Na Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante. Mzee Abdile atupatie vote of thanks. Assalamu alaikum. I stand here to move a vote of confidence, vote of thanks. But before I do that, I want Dr. Ibrahim Farah to pray for us. Poleni sana kurudi tena hapa. Sasa kuna rafiki yangu moja yeye ako na factory ya kutengeneza steel. Na nimesahau, sijui kama bado mnahitaji, lakini aliniambia yeye atatoa steel worth 1 million shilling kama bado mnahitaji. That is part of his contribution. So kama mnahitaji mtaniambia. Asante sana. Dr. Ibrahim. Yeah. My vote of thanks atudwa wahabu Allah usijuhai. Bismillahirrahmanirrahim. Waziri, tungependelea tuongojee kidogo, pengine kuna mwingine atataja milioni ama milioni mbili. Bismillahirrahmanirrahim. Mahad iyo shukriga iyo vote of thanks waxaa jeedin doona insha Allah Mheshimiwa Ibrahim Rashid. Tayada waa duca. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo. Dhammaanteen Allah ha idin barakeeyo.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. We came from far, from different backgrounds, different areas, different social status, but what brought us here together is a noble idea, that is to support this worth cause. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from all pandemics, from all calamities. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our children. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our wealth so that we can give more. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and protect you as you go back to your homes. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you very much. My name is Ibrahim Muhammad Abdullah, board member of AL-FATAH Islamic Institute Board of Trustees. Before I move my vote of thanks, I want all of you to stand up. And the reason I will give you why I have requested that one is because there is a severe drought in the country. Our people are suffering. So let's raise our hands up. We glorify Allah, Almighty Allah, to give us rain. Because there's a severe drought, the animals are dying, the people are actually suffering. We ask Him to give us rain. Then we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us rain, so that the people are, actually saved from this drought. I have written something here. No, you shouldn't. You shouldn't. Please, be patient with me. Oh Allah, give us rain and do not make us despondent. Ameen. Oh Allah, your creation, both human and animals, are suffering because of severe drought. Oh Allah, we seek your mercy, blessings and protection from this devastating drought. Ameen. Now you can sit down. It is now my privilege and honor, on behalf of the Board of Trustees of AL-FATAH Islamic Institute and the guests invited, to sincerely thank our special guest, Honorable Ambassador Ukur Yatani, Cabinet Secretary, National Treasury and Planning, who, despite his busy schedule, has put in more effort and time to grace this Harambe. We also thank the Deputy Guest Fauna, Honorable Adam Kenan, who has contributed substantially to this project since its inception. We also thank His Excellency Governor of Dia, Honorable Mr. Ahmed Ali Mukhtar, and his Governor Muhammad Kuti, and former Governor of Wajir, Ahmed Abdullahi, who also contributed very much to this project. We also thank all other distinguished members of Parliament, present and past, for their participation and total support. I would like to recognize the presence of Honorable Muhammad Elmi, Chief Administrative Secretary, Honorable Dr. Mahmoud Omar, Honorable Engineer Bashale, Honorable Safia Abdi, Honorable Nasri Sahal, Honorable Rashid Qasim, Honorable Nasila, Senator Dr. Abdullahi Ali, Honorable Fatuma Dulo, and former Senators Abdurrahman Ali Hassan, Ambassador Muhammad Afi, and my namesake and former my workmate PS for Defense,
Dr. Ibrahim Mahmoud. I wish also to recognize the presence of the Gabra Council of Elders. We also recognize the presence of Wajia MCAS Chairman, Wajia South Abdi Mohammed Sheikh, and Shu'aib Barre. On a special appreciation goes to Honorable Fatuma Gedi, having worked with us the long journey. We also thank the business community and their leadership for their presence and support. We also thank all the guests, our guest invitees who have come from different counties for their support. We recognize Sultan Najib from Wajia. We also thank all those well-wishers who are not here today but sent their contribution and prayers. Our thank and appreciation goes to media present, both print and electronic, for giving the event excellent coverage. Last but not least, we thank the Serena Hotel management and the staff for logistics support and the delicious food they served us, of course at a good price. A big thank you all, and we are blessed weekend. Finally, I leave this inspiring quote by Martin Luther King. An individual has not started living until he rises above the confines of his individualistic concern to the broader concerns of all humanity. Thank you very much. Wish you all the best.